right. Mm-hmm. Okay. Participants list. এই পাশে chat. এই পাশে. Right. Okay. Okay. So good evening, everyone. আমার এখানে সকাল হইতেছে। আমি লিটারালি লাইক 10-15 মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠছি। So anyway, প্যারা নাই, we got this. So আমি once again আমি রাশেদ। আজকে আমাদের বেসিক্যালি থার্মোডাইনামিক্স ক্লাস নেব। সো এই ক্যাম্পে তোমাদের থার্মোডাইনামিক্স কাইন্ড অফ লাইক মোর অ্যাডভান্স লেভেলে যাবে, এন্ড বিফোর গোয়িং টু দ্য লাইক সেমি অ্যাডভান্স লেভেল আমি লাইক আই থট যে যেহেতু আজকের ক্লাসটা লাইক রিলেটিভলি লাইক স্মলার কম্পেয়ার টু লাইক দি আদার টু ক্লাসেস আই এম গোনা টেক। আজকের ক্লাসে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা মোটামুটি রিভিউ করব, আর হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের জন্য যেগুলো প্রি রেকুইজিট হিসেবে লাগবে সেগুলোর কিছু ডিটেলস বিল্ড আপ করবো, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট অফ অল থার্মোডাইনামিক্স এর যখনই আমরা জিনিসপত্র করতে আসি, ইট অলওয়েজ স্টার্টস উইথ লাইক লাইক লজ অফ থার্মোডাইনামিক্স। থার্মোডাইনামিক্স খুবই লাইক কি বলে এগুলাকে, এই পস্টুলেট হেভি, যে ইনিশিয়াল কিছু ল আছে তার উপর বেস করে হচ্ছে বাকি সবকিছু বিল্ড আপ করা হয়। সো ফর এক্সাম্পল আমরা হচ্ছে একেবারে শুরুতে ইজ দ্য জিরোথ ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। যদিও like historically zeroth law was not the first, but it like chronologically it makes sense to have zeroth law as being the first one. So what zeroth law basically says is যে যদি তোমার দুইটা সিস্টেম থাকে, and before going that you have to understand what is system. System হচ্ছে anything you are concerned with, ঠিক আছে? So let's say তোমার কাছে একটা like গ্যাস ফিল্ড বাক্স আছে, that can be a system. তোমার কাছে এক 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 বাটি পানি আছে, that can be your system. তোমার কাছে like I don't know like Earth's atmosphere, that can be your system. So system is wherever you choose to draw your boundary. So তোমার যদি একটা সিস্টেম থাকে and A আর একটা সিস্টেম B থাকে and সিস্টেম দুটো থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে and B আর C থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে, তার মানে হচ্ছে A আর C ও থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে। That's kind of like transitive property. And so that begins the question of what is like what do I mean by in thermal equilibrium? Thermal equilibrium বলতে কি বুঝাইতেছি? থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামের আইডিয়াতে আমরা পরে অনেক ডেলভ ডিপার যাব, বাট বেসিক্যালি আইডিয়া হচ্ছে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে তোমার দুইটা সিস্টেমের টেম্পারেচার সেম থাকবে, প্রেসার সেম থাকবে, লাইক বেসিক্যালি এই কি বলে এক্স নট এক্সট্রিনসিক, আই ফরগট দ্য নেম, এনিওয়ে এই জিনিসগুলো সেম থাকবে। এন্ড দেন ওইদিকে গেলে আবার কোশ্চেন আছে হোয়াট ইজ টেম্পারেচার, হোয়াট ইজ লাইক প্রেসার, সো অন এন্ড সো অন, ওগুলো আমরা ধীরে ধীরে অ্যান্সার করবো, ঠিক আছে? সো আগে কিছু রিভিউ, লাইক তোমরা যদি লাইক বেসিক থার্মোডাইনামিক্স পড়ে থাকলে অলরেডি জানার কথা এই জিনিসগুলা, যে হাউ ইউ ডিল উইথ থার্মাল এক্সপ্যানশন। Thermal expansion basically like an exponential kind of process. So like you have, sorry, not exponential, like differential kind of process. So like তোমার small change is proportional to like your current length with the fact coefficient factors and so on and so on. And like যখন তুমি কি বলে টেইলর এক্সপ্যান্ড করে হচ্ছে ফ্যাক্টর গুলোর মধ্যে রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে পারবা। So you should know these things, I guess. Like that's why you have like these thermal expansion. You have this like length expansion. Wait, কলম কাজ করে না কেন? আর এতক্ষণ কলম কাজ করে নাই, my bad, I didn't notice. Uh, give me like 1 second. Anyway, I can keep talking. So you have length expansion, area expansion, poly expansion, and then you have like thermal conduction, and then basically thermal energy transfer, right? Thermal energy transfer can happen in like different ways. You have conduction, you have convection, you have radiation. So convection নিয়ে আমরা normally বেশি deal করব না, because convection is a very like chaotic kind of thing. Yes, so convection is more under like chaos theory and stuff. But conduction basically is যে তোমার কাছে কি বলে কোনো ম্যাটেরিয়ালের মাধ্যমে দুইটা সিস্টেম কন্ট্যাক্টে আছে। সো লাইক লেটস সে এই পাশে একটা সিস্টেম, okay, it's working now. Okay.
ওকে, সো লেটস সে এটা তোমার সিস্টেম এ, এটা তোমার সিস্টেম বি। সো এই দুইটা সিস্টেমের মধ্যে সামহাও কোনো একটা কানেকশন আছে, দ্যাট মিনস তার ভিতরে হচ্ছে এনার্জি অফ লাইক ফ্লো অফ এনার্জি আছে, যেটাকে ইউজুয়ালি লাইক এনার্জি কারেন্ট বলে অর সামথিং লাইক দ্যাট। ইট হ্যাজ আ লট অফ নেমস, বাট ইটস বেসিকলি এনার্জি পার ইউনিট টাইম। And then সেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করে, you have this constant factor of conductivity, and you have the area of your like cross-sectional area of your কি বলে rod or whatever connecting. This is your A, and then you have the gradient of temperature dt dx, and that's how you get like কি কতটুকু energy flow হবে per unit time across the surface area. So in যদি multiple materials থাকে in steady state H same, so you have like the same current flowing through. The idea is like similar to like Kirchhoff's law or like circuits where like তোমার যদি steady state এ হচ্ছে মানে কারেন্ট সব জায়গায় সেম সেম থাকে, লাইক একটা সেম ব্রাঞ্চে কারেন্ট সেম থাকে, কজ লাইক চার্জ বিল্ড আপ হবে না। সেম রিজনিং যে একটা সেম ব্রাঞ্চে হিট কারেন্ট অর সামথিং সব জায়গায় সেম থাকবে, যাতে হচ্ছে কোনো একটা স্পেসিফিক জায়গায় এনার্জি বিল্ড আপ না হয়। দ্যাটস বেসিকলি দ্য আইডিয়া। এন্ড লাইক প্যারালাল কম্বিনেশন ইশ থাকলে ইউ নো দ্যাট দুই পাশে ডেল্টা টি সমান, সো dt dx সমান, but something like that. So then we have like thermal radiation. Convection নিয়ে আমরা কথা বলবো না, because convection is really hard and it involves like statistically like weird stuff. And yeah, thermal radiation অনেক বড় একটা tangent, আমরা হচ্ছে লেটার ক্লাসে হচ্ছে সেটা নিয়ে কথা বলবো। And এটা হচ্ছে খুবই qualitative sort of analysis হবে, not very like rigorous, but it will be helpful for like intuition. Okay, so this is like the first major topic, right? First law of thermodynamics. First law of thermodynamics is basically energy conservation. Energy conservation, but with like more sources of energy than usual. Like mechanically, you have um, like I don't know, kinetic energy, potential energy. That's basically it. Like surface tension energy থাকতে পারে, which is basically also potential energy and stuff like that. Mm, but হ্যাঁ, so first law of thermodynamics, আমি এখানে differential ফর্মটা লিখছি, but my main ideas are basically this. You have internal energy of the system, which is basically how much energy is like, it's basically like তোমার সিস্টেমের ভিতরে কতটুকু এনার্জি আছে, ইন লাইক কাইনেটিক এনার্জি অফ তোমার অ্যাটমস, তারপরে পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য ইন্টারাকশন বিটুইন দ্য অ্যাটমস, সব কিছু মিলায় একটা হচ্ছে লাইক কাইন্ড অফ মেজার, আই গেস। এটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম। ইউজুয়ালি আমরা ইন্টারনাল এনার্জির লাইক স্পেসিফিক ভ্যালু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি না, উই অলওয়েজ কেয়ার অ্যাবাউট চেঞ্জ, because like exact value never matters, only change matters. So du is like change in internal energy, then we have dq, which is heat added to the system, and dw is work done on the system. এই দুইটা I guess like kind of self-explanatory. The only key part is the to and on, ঠিক আছে? এই ডেফিনিশনটা হচ্ছে kind of like the convention I am going to follow. Different books follow different conventions, right? So this is very important that you keep in mind যে আমি এই সব জায়গায় যখন like dq লিখবো, unless I specifically say so, dq means heat added to the system and dw means work done on the system. That's why your relationship is like du equals dq plus dw. So you have system, you put in heat, dq, you do work, dw, and internal energy u goes up. It's kind of like that, du. And so এখানে আমরা একটু ম্যাথ কি বলে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাসপেক্টে চলে যাব, ঠিক আছে? সো ওয়ান থিং ইউ মে হ্যাভ নোটিসড যে আমার এই ডি আর এই ডি আলাদা, ঠিক আছে? একটার এখানে একটা ছোট দাগ আছে, এটা নাই। So it's supposed to be like that. It's supposed to signify যে আমার দুই ধরনের ডিফারেনশিয়াল। We have du, which is an exact differential, and then we have dq and dw, which are called inexact differentials.
So what do I mean by that? U হচ্ছে একটা state function. So what is a state function? A state function is something যেটার change only depends on initial state and final state. Like let's say initially our system was in like this state. Finally, it goes to like this state. Let's say T1, finally 20 T2. And then U only depends on শুরুতে কি ছিল শেষে কি হয়েছে. It doesn't depend on মাঝখানে কি হয়েছে. ঠিক আছে, মাঝখানে it can go like অনেক high temperature then back to T2. It can go অনেক low temperature back to T2. It can be like a simple gradient. None of the intern like process matters, only the endpoints matter. এই জন্য হচ্ছে U হচ্ছে state function, which means it's path independent, যেটা এই মাত্র বললাম, and এই কারণে it can be represented as an exact differential. So calculus, I think, আচ্ছা, I'm assuming সবাই like মোটামুটি ক্যালকুলাসের সাথে ভালো ইন্ট্রোডাকশন আছে, রাইট? লাইক এমন কেউ কি আছে যে একেবারে ক্যালকুলাসে কোনো ইন্ট্রোডাকশনই নাই? Please raise your hand if you are, or like unmute yourself or something like that. Okay, so I'm assuming সবারই আছে. Okay, then my next question is যে multivariable calculus এর সাথে কতজন like fairly familiar? Like calculus usually y আর x নিয়ে কাজ করো, like let's say y is a function of x, but like let's say I wanted a function that's like f of x y z, তিনটা ভেরিয়েবল এর ফাংশন, এই টাইপের জিনিসপত্রের জন্য ক্যালকুলাস, এইটার সাথে পরিচয় আছে কি সবার? যদি থাকে তাহলে আমার বেশি ডিটেইলে যাওয়া লাগবে না, যদি না থাকে তাহলে আমি হচ্ছে ডিটেইলে যাব। কেউ যদি কিছু না বলে আমি ধরে নিব যে সবাই মাল্টিভেরিয়েবল ক্যালকুলাস পারো। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটার তেমন ভালো পাই না ইন্ট্রোডাক্টরি আসলে। ইন্ট্রোডাক্টরি আইডিয়া এই বছর ক্যাম্পে আরশাদ স্যার আলোচনা করছিলেন। ভাই কোনটার ইন্ট্রোডাক্টরি আইডিয়া? মানে মাল্টিভেরিয়েবল? মাল্টিভ্যারিয়েবল, জি জি জি, উনি এটা বুঝাইছে ক্লাসে। এই উনি এবার ন্যাশনাল ক্যাম্পের অফলাইনে উনি ক্লাস নিছে এদের ও, সাথে। আরে খেলা, এই 6 সাতটাকে, বছর পরে মোস্ট প্রবাবলি উনি ক্লাস এই নিছে। ভাই লাস্ট তো 2018-তে নিছিল, তারপরে ইয়েস। একবারও নেয়। আহ আচ্ছা, ফাত্তা কি ওই ক্লাসে ছিল? তাইলে ফাত্তা একটু আমাকে বলতো যে এক্স্যাক্টলি কি কি পড়াইছে। হাই হাই ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। আচ্ছা আমি বলছি। আচ্ছা, ক্লাসে স্যার এসে আপনার হচ্ছে মানে কিছু ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তা বলছেন। তো কোর্স উনি অফ বলছেন কোর্স। যে জিরোথ ল অফ থার্মোডাইনামিক্স সম্পর্কে বলছেন যে দেয়ার এক্সিস্ট সাম কোয়ান্টিটি কল টেম্পারেচার। ও ওয়েট, আশা তারপরে স্যার ফার্স্ট ল থার্মোডাইনামিক্স সম্পর্কে, পড়াইছে খেলা? জি ভাই, তারপরে ফার্স্ট ল সম্পর্কে বলছেন যে না, তারপরে হচ্ছে বোলসম্যান ডিস্ট্রিবিউশনের প্রুফ দেখাইছেন কশি এর সূত্র দিয়ে। তো উনি ওটা বলছেন যে বোলসম্যান ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দেয়ার এক্সিস্ট সাম প্রবাবিলিটি, এবং এইটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইতে হবে। এই এই কন্ডিশন থাকলে আপনার বোলসম্যান ডিস্ট্রিবিউশন খাটবে। কিভাবে খাটবে সেটা হচ্ছে কশি ফাংশনের সমাধান করে প্রমাণ করেছেন। এরপর হচ্ছে ফার্স্ট ল সম্পর্কে বলছেন যে আমরা ইন্টারনাল এনার্জিকে আর ইন্টারনাল এনার্জি বলি না, আমরা এটাকে ডিরেক্ট এনার্জি দিয়ে বলি। আর আমরা বলি যে এখানে যে পার্টিকেল গুলো মোশন আছে, সেই মোশন গুলা হচ্ছে দুই রকম মোশন হতে পারে। একটা হচ্ছে অর্ডার্ড মোশন আর একটা হচ্ছে আনঅর্ডার্ড মোশন। তো আনঅর্ডার্ড মোশন যেটা আছে ওইটাকে আমরা এনার্জি বলছি, আর অর্ডার্ড মোশন যেটা ওইটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক হয়ে যাচ্ছে। আর টোটাল যে আমরা হিটটা দিচ্ছি সেই হিটটা হচ্ছে আমাদের ডিকিউ, এটা বলছেন। তারপরে স্টেট ফাংশন সম্পর্কে বলছেন যে পি ভি ইউ এগুলা স্টেট ফাংশন, আর হচ্ছে ওয়ার্ক, হিট গিভেন এগুলো হচ্ছে স্টেট ফাংশন না। তারপরে এক্সটেন্সিভ ভেরিয়েবল, ইন্টেন্সিভ ভেরিয়েবল সম্পর্কে আইডিয়া দিচ্ছে। তো এরপর হচ্ছে আপনার মাল্টি ভেরিয়েবল ক্যালকুলাস এর মধ্যে এটা দেখাইছে যে কোন একটা ফাংশন যদি এক্স ওয়াই জেড এর ফাংশন হয়, তাহলে হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে ডিএফ ডিএক্স, এটা এটা ডিএফ ডিএক্স পরীক্ষা। ডিএফ হচ্ছে আপনার ডেল এফ ডেল এক্স ডিএক্স, তারপর হচ্ছে ডেল এফ ডেল ওয়াই ডিওয়াই,
ডেল এফ জেড ডিজেড এই তিনটা সামেশনের আচ্ছা সমান। এবং ওই যে পাহাড়ের যে অ্যানালজি ছিল ভাই আগের ক্যাম্পে দিছিলেন অনলাইনে, দিছিলাম, আমার পাহাড়ের মনে কথা নাই এই বলছিলেন। নিয়ে। আচ্ছা, তো পাহাড়ের কথা অনলাইনে বলছিলেন ভাই আগের বার, ওইটাই বলছেন আবার যে তবে এবার একটু মানে একটু হেঁটে বলছেন, তারপরে চেয়ারের উপর উঠছেন, তো মজা হয়েছে। তো আরে তারপর কেন? হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে কাহিনী। তো উনি ওইটা বুঝাইছেন যে কোন একটা চেঞ্জ যদি হয় তাহলে চেঞ্জটা প্রত্যেক অ্যাক্সিসে আলাদা আলাদা চেঞ্জ দিয়া, তার মানে ওইগুলো আমরা যোগ করবো, এটা উনি বলছেন ওকে ওকে। basically। সো এবার হ্যাঁ, বলতে থাক বলতে থাক। জি ভাই, আরো বলছেন যে হচ্ছে ওই যে ডি কিউ এর মান টিডিএস হয়। তো হ্যাঁ, ওইখান থেকে আপনার হচ্ছে দেখা দিচ্ছেন যে আচ্ছা টি হচ্ছে ডেল ইউ ডেল এস, ওকে ওকে, ডেল কিউ গুড গুড। ডেল কিউ ডেল এস, ঠিক ওকে, আছে। নাইস। এই কোয়াজাস্ট্যাটিক প্রসেস আর হচ্ছে রিভার্সিবল প্রসেস এগুলা নিয়ে কিছু বলছে? ভাই আর রিভার্সিবল লাইক প্রসেস প্রসেস নিয়ে নিয়ে কিছুই এনি বলেন নাই। লাইক না ভাই, জেনারেলি এনি রিভার্সিবল প্রসেস প্রসেস? কোয়াড্রিস্ট্যাটিক প্রসেস বলেন নাই। ওকে ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। সো বেসড অন দ্যাট, এই লাইনটা বুঝতে পারতেছে না এরকম কয়জন আছো? এইটা যদি বুঝতে পারো তাহলে আমার অনেক কিছু বলা লাগবে না। লাইক এই লাইনে আমি কি বলতেছি আমাকে বলতে পারবা? এরকম যদি না, মানে যে এরকম যদি কনফিডেন্ট না থাকো তাহলে প্লিজ লাইক রেজ ইওর হ্যান্ড, এক্সপ্লেন লাইক বলো, আই উইল ট্রাই টু লাইক ডু এ কুইক এক্সপ্লেনেশন। ওকে, আর কেউ? একজন, ওকে। বাকি সবাই অ্যাসিউমিং পারে, সো লাইক আই উইল ট্রাই টু মেক দিস কুইক। সো বেসিক্যালি যখন তোমার সেম রিজনিং, যে যখন তোমার একটা ফাংশন আছে এন্ড এই ফাংশনটা হচ্ছে দুইটা ভেরিয়েবলের ফাংশন, ঠিক আছে? টি একটা ভেরিয়েবল, ভি একটা ভেরিয়েবল, থিংক অফ লাইক ম্যাথ, ঠিক আছে? সো এই ফাংশনটার চেঞ্জ হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট টাইমস টি এর চেঞ্জ প্লাস আরেকটা কনস্ট্যান্ট টাইমস ভি এর চেঞ্জ, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ দুইটা ভেরিয়েবলের চেঞ্জ এন্ড তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড একটা করে কনস্ট্যান্ট। এই কনস্ট্যান্ট গুলা কিভাবে আসে? সো মনে করো তোমার যদি ওয়াই হচ্ছে এক্স এর ফাংশন হতো, তাহলে ডি ওয়াই হচ্ছে এই কি বলে ডিওয়াই ডিএক্স টাইমস ডিএক্স, তাই না? ডিওয়াই ডিএক্স হচ্ছে স্লোপ টাইমস হচ্ছে চেঞ্জ। এভাবে হচ্ছে তুমি ওয়াই এর চেঞ্জ ক্যালকুলেট করো, স্লোপ টাইমস চেঞ্জ। তো এটা হচ্ছে স্লোপ ইন টু ডিফারেন্ট ডিরেকশন, ঠিক আছে? এই সিম্বলটা বেসিক্যালি বোঝাইতেছে যে তুমি ওয়েট সরি, তুমি ইউ এর ডেরিভেটিভ নিবা টি এর সাপেক্ষে, বাট ভি কনস্ট্যান্ট রাখবা। দ্যাটস দি আইডিয়া। নিচের এই সিম্বলটা হচ্ছে তুমি কি কনস্ট্যান্ট রাখতেছো, এইটা হচ্ছে কার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ নিতেছো, ঠিক আছে? এই সিম্বলটাকে হচ্ছে পার্শাল ডেরিভেটিভ বলে, কারণ তুমি হচ্ছে পার্শালি একটা ভেরিয়েবলের উপর ডেরিভেটিভ নিতেছো বাকি সবকিছুকে কনস্ট্যান্ট রেখে। সো এটা হচ্ছে তোমার ইউ এর ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু টি উইথ ভি হেল্ড কনস্ট্যান্ট। এটা হচ্ছে ইউ এর ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ভি উইথ টি হেল্ড কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? That's the idea. And same on like u যদি p আর v এর ফাংশন হয়, তাহলে du কে আমরা লিখতে পারবো পার্শাল u পার্শাল p, p এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ উইথ v হেল্ড কনস্ট্যান্ট। এন্ড যেহেতু আমরা স্লোপটা p এর রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করছি, এই জন্য মাল্টিপ্লাইড বাই চেঞ্জ ইন p প্লাস হচ্ছে v এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ উইথ p হেল্ড কনস্ট্যান্ট এন্ড টাইমস হচ্ছে চেঞ্জ ইন p, এন্ড দেন এই টোটাল দুইটা চেঞ্জ অ্যাড করলে উই গেট ব্যাক টু দি চেঞ্জ ইন u, ঠিক আছে? দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য আইডিয়া। অ্যান্ড যে কোয়ান্টিটি গুলাকে হইতেছে এইভাবে লেখা যায় যে দুইটা লাইক কাইন্ড অফ ডেরিভেটিভ টাইমস চেঞ্জ প্লাস ডেরিভেটিভ টাইমস চেঞ্জ, এই কোয়ান্টিটি গুলাকে হচ্ছে এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল বলে, ঠিক আছে? ইনএক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইজ মোর লাইক মানে ইনএক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল গুলাকে তুমি এইভাবে সবসময় লিখতে পারবে না। এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল যেহেতু ফাংশন অফ লাইক অনলি পজিশন লাইক ভ্যালিউস, এই জন্য এইভাবে লিখতে পারা যায়, ঠিক আছে? ওকে, লেটস গো টু সাম quasi-static and reversible processes just to help us introduce some of the ideas that Asha sir already introduced to you. But like, hey, I will try to come at them from like a sort of different angle. So first of all, you have quasi-static process is a process that is slow enough that at every moment system is in equilibrium and thermodynamic variables are well defined. So হোয়াট দিস বেসিক, এটা বেসিক্যালি টেকনোলজিক্যাল জার্গন, ঠিক আছে? কোয়াজিস্ট্যাটিক প্রসেস মানে হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যেখানে তুমি থার্মোডাইনামিক্স হচ্ছে সবসময় ইউজ করতে পারবা।
এইটাই হচ্ছে মেইন আইডিয়া। যেসব প্রসেস কোয়াজিস্ট্যাটিক না সেসব প্রসেসে তুমি লাইক সরাসরি মানে প্রসেসের প্রত্যেকটা পর্যায়ে থার্মোডাইনামিক্স ইউজ করতে পারবা না। এটা হচ্ছে আনফরচুনেট, ঠিক আছে? বাট চিন্তা করো না, বেশিরভাগ প্রবলেমে তোমরা যা দেখবা সবই ইউজুয়ালি কোয়াজিস্ট্যাটিক প্রসেস নিয়ে ডিল করবে। এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করার প্যারা নাই। Reversible process is a quasi-static process that can be run in the reverse direction. এইটা কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? রিভার্সিবল প্রসেস মিনস যে কি বলে প্রসেস আই গেস উল্টা দিকে রান করতে পারবা। ফর এক্সাম্পল, লেটস সে লাইক if you have a container full of gas and you like there's a partition in the middle and you break that partition and the gas then ends up filling the whole space, right? That's not a reversible process. You can't like undo that, run it in backwards. But like if you have a like let's say container and there's a piston over here and তুমি হচ্ছে খুব আস্তে আস্তে পিস্টনটা উপরে উঠাইতেছো, that's so that it's like adiabatic, and then তুমি যদি or like sorry isothermal, and then তুমি যদি আবার আস্তে আস্তে পিস্টনটা backwards পাঠাও while keeping it isothermal, that's basically like reversing the process. এই প্রসেস গুলো হচ্ছে reversible process. Reversible processes are also like usually very slow, ঠিক আছে? আহ হ্যাঁ, সো একটা কোয়াজি স্ট্যাটিক প্রসেসের জন্য যেহেতু তুমি জিনিসপত্র ক্যালকুলেট মানে ঠিক মতো করতে পারবা, ইউ হ্যাভ দিস আইডিয়া অফ ডিকিউ, চেঞ্জ ইন হিট ইকুয়ালস টেম্পারেচার টাইমস চেঞ্জ ইন এন্ট্রপি, ঠিক আছে? এন্ড দ্যাট বিগিনস দ্য কোয়েশ্চেন অফ যে আমরা যেহেতু চেঞ্জ ইন এন্ট্রপি ইউজ করতেছি, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি এন্ট্রপি, ঠিক আছে? সো এন্ট্রপি কি, এটা ফিলোসফিক্যাল আলোচনার দিকে চলে যাবে, ঠিক আছে? বাট I guess for now, one way to think about it is the entropy হচ্ছে a measure of how much like chaos, like not chaos, disorder your system has, ঠিক আছে? তোমার lack of information এর একটা measure। আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আর লাইক মেবি এই ক্লাসের শেষের দিকেই এন্ট্রপির হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ কাইন্ড অফ দেখবো, যে কিভাবে আমরা লাইক lack of information or like ইনফরমেশন ইন জেনারেল থেকে এন্ট্রপিতে চলে আসতে পারি, ঠিক আছে? সেটা আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্যাল একটা অ্যাপ্রোচ দেখবো। বাট বেসিক্যালি হিয়ার হোয়াট আই এম সেইং ইজ যে একটা প্রসেসে, আচ্ছা, হিয়ার এ কি অ্যাসপেক্ট অফ দ্য নোটেশন, রাইট? dq which was an inexact differential and q not being a state function, but ds is an exact differential, ঠিক আছে? That means you can write s as a function of like state variables like s, t, v, p and so on, ঠিক আছে? s as a function of pv, you can write that. You can't write q as a function of pv. This does not work. Okay, so what we're saying is change in heat is just temperature times ts, and then if you are trying to find like delta q, you do an integral and everything like works out nicely and so on. একটা গ্যাসের জন্য dw হচ্ছে minus pdv. The minus sign is because of how I define things, ঠিক আছে? যদি dv হচ্ছে কমে, that means we are doing work on the system, that means dw needs to be positive. dv যদি বাড়ে, that means system is doing work on the surroundings, that means dw needs to be negative, এই জন্য minus sign, ঠিক আছে? And then a dw termটা for like surface tension, it's like sigma dA, and then so on and so on. Like let's say we have like a stretched rubber band, ওইটার জন্য হবে lambda dl, something like that. So it depends on like your system, but আমরা mostly gas নিয়ে deal করবো, so dw equals pdv. So we finally arrive at our like most useful expression, which is du equals tds minus pdv. This is basically this expression, রাইট? বাট আমি হচ্ছে ডিকিউ কে টিডিএস দিয়ে রিপ্লেস করে দিছি এন্ড ডিডব্লিউ কে পিডিভি দিয়ে রিপ্লেস করে দিছি। সো হোয়াট ইজ হোয়াট আই গেস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস এক্সপ্রেশন, লাইক why did we bother making this expression anyway, is that দুইটা এক্সপ্রেশন is not always applicable, ঠিক আছে? এই এক্সপ্রেশন, এইটা সরি এইটা অলওয়েজ অ্যাপ্লিকেবল। তোমার সিস্টেম যে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাক না কেন, ইউ ক্যান অলওয়েজ সে যে তোমার চেঞ্জ ইন এনার্জি ইকুয়ালস চেঞ্জ ইন হিট প্লাস লাইক হিট অ্যাডেড টু দ্য সিস্টেম প্লাস হচ্ছে ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম, ঠিক আছে? দ্যাটস লাইক
এনার্জি কনজারভেশন। এই প্রসেস এইটা ইজ অনলি ক্যান অনলি বি অ্যাপ্লাইড যখন তোমার প্রসেসটা হচ্ছে কোয়াজাই স্ট্যাটিক। ঠিক আছে, যখন তোমার হচ্ছে প্রসেসে তুমি অ্যাকচুয়ালি লাইক থার্মোডাইনামিক্যাল অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করতে পারবে প্রসেসের প্রত্যেকটা পয়েন্টে। সো ফর এক্সাম্পল একটা আইসোথার্মাল প্রসেস ইজ এ কোয়াজাস্ট্যাটিক প্রসেস, ঠিক আছে। অ্যাডিয়াব্যাটিক ইজ এ কোয়াজাস্ট্যাটিক প্রসেস, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে আইসোবারিক, আইসোকোরিক, এইগুলা আই থিঙ্ক সব জায়গায় তুমি থার্মোডাইনামিক্স ইউজ করতে পারবা। আচ্ছা ভাইয়া, হ্যাঁ বলো। প্রেসারের জন্য এন্ট্রপি চেঞ্জ কেমনে হয়? We will see that later actually. এখন it আচ্ছা may ভাই, not be evident. হ্যাঁ বল। ভাই ক্যাম্পে আসলে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেফিনিশন অফ এনট্রপি আর আপনার হচ্ছে টেম্পারেচারের কেমনে ডিফাইন করা হয় এগুলো দেখানো হয়েছে। Okay, like what do you mean, like কি লেভেলে দেখাচ্ছে একটু বলতো, like মানে temper, ভাই you know that like আমি হচ্ছে temperature is আপনার 1 over temperature is partial S partial U, right? এটা দেখাইছে না ভাই ওইটা না, তার মানে আঠাশটা তাহলে। দেখানোর আগে ভাই আসলে ক্লাস হয়েছে থার্মোডাইনামিক্স দুইটা, তো হুম। দুইটাই হয়েছে। তো লাস্টের ক্লাসে ফাইন ভাই নিছে, তো লাস্টে আমি বললাম যে আমি একটু অল্প সময়ের জন্য টেম্পারেচারের মানে এনট্রপি সম্পর্কে কিছু ধারণা দিই। তো টেম্পারেচারে ডিফাইন করছি ভাই আপনার হচ্ছে মানে দুইটা E1 আর E2 এর চেম্বার আপনার হচ্ছে একসাথে জুড়ে জুড়ে দিয়ে তারপরে প্রুভ করছে যে একটা জিনিস হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকে, সেটা হচ্ছে ডি এল এন ও বাই হইতে ডি এল এন ডাব্লিউ বাই হইতেছে আপনার ডি, এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকে, এটা আমি দেখাইছি ওদের। তো এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট থাকে তো আমরা এটাকে আপনার হচ্ছে 1/kBT হিসেবে ডিফাইন করছি, এটা আমি বলছি। এরপর বলছি যে এখানে যে কে ডি এল এন ওম আছে ওটাকে আমরা ডিএস দিয়ে ডিফাইন করছি, এভাবে বলছিলাম। Okay, okay, হ্যাঁ, I guess okay. uh Fine. আমি যেভাবে I think approach করবো is more like instead of having systems I think I may try to do it in a information theoretical way, but it's fine. Like হ্যাঁ ঠিক আছে, প্যারা নেই। I was like mostly shooting for this expression, like 1 over T cos TSDU. ঠিক আছে, আচ্ছা। So entropy defined by this, এই যে এই এক্সপ্রেশন থেকে আসছে বেসিক্যালি, একটু রিপ্লেস করা, and S হচ্ছে স্টেট ফাংশন। And there's like multiple exercises you can do to try to show that যে dq state function না হলেও dq over t হচ্ছে একটা state function, ঠিক আছে। So before going into further details, you are gonna do second law of thermodynamics, and second law of thermodynamics is basic, হ্যাঁ। ভাই ভাই ওই যে আপনার ওই যে প্রশ্ন যেটা করছিল ভাই যে প্রেসার চেঞ্জ হইলে এনট্রপি চেঞ্জ কেন হয়, ওইটা ওটা হুম। বলা হয়। না না, সো হ্যাঁ, লাইক কাহিনী হচ্ছে লাইক রাইট নাও প্রেসার, লাইক এক্স্যাক্টলি রাইট নাও আই ক্যান্ট সে যে ডেফিনেটলি হবে, ঠিক আছে। আই ক্যান সে যে হইতে পারে। প্রেসার ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরিয়েবলস অফ থার্মোডাইনামিক্স দ্যাট লাইক ডিফাইন এ সিস্টেম, রাইট। এক তোমার সিস্টেম যদি পারফেক্টলি ডিফাইন করতে চাও, you need the pressure of the system, volume of the system, temperature of the system, like number of atoms in the system, so on and so on. So এইগুলা হচ্ছে তোমার একটা থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের সবকিছু লাইক ডিটারমাইন করে কাইন্ড অফ, তাই না? সো এনট্রপি যেহেতু আমরা বলছি যে সিস্টেমের অবস্থার উপর ডিপেন্ড করে, সো ইট ক্যান ডিপেন্ড অন অল অফ দেম। আই নেভার সেড দ্যাট ইট উইল ডেফিনেটলি ডিপেন্ড অন অল অফ দেম, বাট হ্যাঁ, প্রেশার চেঞ্জ হলে এনট্রপি ক্যান চেঞ্জ হয়। লাইক আই ডোন্ট কেমনে, লাইক ইনটুইটিভলি আই গেস ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইট লাইক ইউ হ্যাভ এ লাইক বক্স অফ গ্যাস, তুমি প্রেসার বাড়ায় দিবা, দ্যাট মিনস হচ্ছে তোমার ইন্টারনাল যে অ্যাটম গুলা তাদের কাইনেটিক, তারা হচ্ছে ফাস্টার মুভ করবে। আর যেহেতু ফাস্টার মুভ করে, দ্যাট মিনস দে হ্যাভ লাইক মোর ডিসঅর্ডার, and it feels like not very mathematical, right, to say just enough like more disorder. What do I even mean by disorder? But one way you can, like, that's where the like KT ln W thing comes in. That's like W is kind of a measure of a disorder. So basically যখন তুমি প্রেসার বাড়াবা, স্পিড বাড়বে, স্পিড বাড়লে হচ্ছে W বাড়বে, like number of possible states বাড়বে, number of possible states বাড়লে হচ্ছে entropy বাড়বে. That's kind of how like pressure affects entropy. Yeah. So second law of thermodynamics কি? Second law of thermodynamics হচ্ছে for any process তোমার ইউনিভার্সের entropy always goes up or like stays constant.
ঠিক আছে? এনিওয়ে, দ্যাটস বেসিকলি দ্য আইডিয়া যে এন্ট্রপি কখনো কমতে পারে না, অলওয়েজ বাড়ে। আর সো এখন হচ্ছে আমরা উই উইল গেট ইনটু দ্য মোর ম্যাথমেটিক্যাল সাইড অফ থিংস। ওকে, সো ইউ হ্যাভ ইউ, এন্ড আমরা দেখাছিলাম। ওকে, সো ইউ কে আমরা হচ্ছে, সো সো ফার লেটস সে উই হ্যাভ সিস্টেম, রাইট? সিস্টেমকে ডিফাইন করার জন্য কি কি ভেরিয়েবল আমরা ইউজ করছি? ঠিক আছে, ভেরিয়েবলস আর উই হ্যাভ প্রেসার, we have volume, we have number of atoms, we have temperature, we have entropy of the system, we have energy of the system. ঠিক আছে? সো আমরা নর্মালি এনটা নিয়ে চিন্তা করব না, we always assume যে আমাদের কাছে কনস্ট্যান্ট নাম্বার অফ atoms আছে, লাইক এন চেঞ্জ হইতে গেলে হচ্ছে অনেক, লাইক এন এর চেঞ্জ নিয়ে আমরা পরে লাইক জিনিসপাতি হয়তো ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো, বাট লাইক নট রাইট নাও। আমরা মোর ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে পিভিটি, এসইউ এগুলা নিয়ে। সো এইগুলার রিলেশনশিপ হচ্ছে তুমি যদি যে কোনো একটাকে চুজ করো, সেইটাকে হচ্ছে তুমি অন্য দুইটার ফাংশন হিসেবে লিখতে পারবা ফর অ্যান আইডিয়াল গ্যাস। দিস ইজ এ কি আইডিয়া ফর আইডিয়াল গ্যাস। S is a function of VT, অথবা S লিখতে পারবা UP, অথবা U লিখতে পারবা PT. So all of this is like functions of two variables, kind of, like at most two variables, I guess, for ideal gas. So like that's, anybody saying anything? No? Okay. So এই জন্য আমরা লেটস সে আমরা বললাম যে u হচ্ছে s আর v এর ফাংশন। ঠিক আছে, তার মানে আমরা du কে লিখতে পারবো, দিস ইজ জাস্ট ক্যালকুলাস রাইট নাও, du কে লিখতে পারবো partial u s partial u partial s with v constant and partial u partial v with s constant। ঠিক আছে, and we saw একটু আগে যে আমরা লিখতে পারি du সমান t ds minus p dv। সো এখান থেকে we can relate যে du ds with v constant এটা হচ্ছে t, আর du dv with s constant is minus p। ঠিক আছে, আর du equals 0 হলে t ds equals p dv, এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ds dv with u constant equals p over t। আছে, এইভাবে তুমি হইতেছে রিলেশনশিপ বের করতে পারবা এই ডেরিভেটিভ গুলা ভিতরে আর হচ্ছে তোমার থার্মোডাইনামিক্যাল কনস্ট্যান্টের ভিতরে। ঠিক আছে, এইগুলার আরো অনেক টাইপের ইয়া আছে, যে আরেকটা মেথড হচ্ছে ইউ হ্যাভ ডিইউ ডিএস ভি উইথ ভি কনস্ট্যান্ট, তুমি এটা ডেরিভেটিভ নেবে উইথ পার্শাল পার্শাল ভি উইথ এস কনস্ট্যান্ট, and similarly you had du dvs with v constant and partial s partial v. So here's the thing, a notation may be more understandable যখন তুমি একটা ফাংশনকে দুইটা ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ নিতেছো, কোনটা আগে নিতেছো সেটা ম্যাটার করে না। দ্যাটস বেসিক্যালি হোয়াট আই এম ডুইং হিয়ার। ঠিক আছে, আমি এখানে প্রথমে ইউ এর ডেরিভেটিভ নিছি এস এর সাপেক্ষে ভি কনস্ট্যান্ট রেখে, তারপরে ডেরিভেটিভ নিছি ভি এর সাপেক্ষে এস কনস্ট্যান্ট রেখে, আর এই পাশে ভি এর সাপেক্ষে আগে নিছি এস কনস্ট্যান্ট রেখে, তারপরে এস এর সাপেক্ষে নিছি ভি কনস্ট্যান্ট রেখে। সো কোনটা আগে ডেরিভেটিভ নিছি সেটা ম্যাটার করে না। ঠিক আছে, সো এইভাবে দেখলে, তারপরে আমরা একটু আগে দেখলাম এই জিনিসটা হচ্ছে টি। ঠিক আছে, এই জিনিসটা টি, আর এই জিনিসটা হচ্ছে মাইনাস পি। সো একটু রিঅ্যারেঞ্জ করলে আমরা এইভাবে একটা রিলেশনশিপ লিখতে পারবো যে ডিটি ডিভি এট কনস্ট্যান্ট এস ইকুয়ালস মাইনাস ডিপি ডিএস এট কনস্ট্যান্ট ভি। সো এটাকে হচ্ছে ওয়ান অফ ম্যাক্সওয়েলস রিলেশনস বলে। ঠিক আছে, ম্যাক্সওয়েলস রিলেশন হচ্ছে লাইক ভেরি নাইস থার্মোডাইনামিক্যাল রিলেশনস উই ক্যান ইউজ টু সলভ আ লট অফ প্রবলেমস। তোমাদের এগুলা কখনো মনে রাখতে হবে না, বাট হচ্ছে ইটস হেল্পস to solve problems. কখনো দরকার হলে you can always like calculate them or like look them up. It's probably fine. Like তোমার এগুলা মনে রাখার তেমন কোনো দরকার নেই, but like the process is you should understand যে এগুলা কই থেকে আসতেছে। Okay. So I guess it may be a little confusing. So if you have any questions about this right now, you can like feel free to ask. May give you like 5 minutes. Actually, not 5 minutes, like a couple minutes. আচ্ছা ভাই, ভাই Mhm. ভাই বলো। আইডিয়ার গ্যাসের ক্ষেত্রে তো আমরা, ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো।
বলছি যে আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে তো আমরা হচ্ছে আইডিয়াল গ্যাস ল পাইছি, আবার ভ্যান্ডার ওয়ালস গ্যাসের ক্ষেত্রেও তো আমরা হচ্ছে একটা ল পাইছি। তো যে কোনো রিয়েল গ্যাসের ক্ষেত্রে কি আমরা এরকম একটা ল পাবো না? সো দ্য থিং ইজ যে আইডিয়াল গ্যাস আর ভ্যান ডার ওয়ালস গ্যাস এগুলা লাইক স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক আই গেস হচ্ছে যে এগুলা থিওরেটিক্যাল একটা মডেল, রাইট? এগুলা বানানো হয়েছে এই জন্য যে হচ্ছে তুমি একেবারে রিয়াল গ্যাসের জন্য সার্বজনীন সব জায়গায় কাজ করে এরকম কোন ল লাইক বাইর করতে পারতেছো না আই গেস, রাইট? সো এই জন্য হচ্ছে ইউ আর মেকিং লাইক আইডিয়াল গ্যাস ল ফর লাইক এ স্পেশাল কেস, লাইক স্পেশাল মডেল আই গেস। এন্ড দেন ইউ হ্যাভ ভ্যান ডার ওয়ালস গ্যাস যেখানে তুমি স্লাইটলি বেটার মডেল বানাইতেছো উইথ মোর থিংস কনসিডার্ড। আচ্ছা, তাহলে যদি একেবারে রিয়েল গ্যাস বলে তাহলে আমি আসলে তিনটা ভেরিয়েবল নিয়ে করব। দ্য থিং ইজ ভ্যান ডার ওয়ালস গ্যাসের জন্য এগুলা খাটে। সো লাইক যখন যদি লাইক লিস্ট লাইক ফর লাইক এ প্রবলেম, ঠিক আছে? দ্য থিং ইজ যে এখানে যে ভ্যারিয়েবল গুলা রিলেশনশিপ গুলা বাইর করা হইতেছে এগুলা নট অনলি অ্যাপ্লিকেবল টু লাইক আহ কি বলে আইডিয়াল গ্যাস, আই থিঙ্ক দে আর অলসো অ্যাপ্লিকেবল টু লাইক সিস্টেমস ইন জেনারেল। ওকে, সো আই এম নট শিওর ওইখানে ডেরিভেটিভ লাইক ডেরিভেশনটা কেমন, but you can derive the same results for even like Van der Waals gas, like এই same result গুলা তুই Van der Waals gas এর জন্য ইউজ করতে পারবি। না ভাই, ভ্যান্ডারওয়ালস গ্যাস তো এটা খাটে ভাই, কারণ ওখানে ভ্যান্ডারওয়ালস গ্যাসের আপনার হচ্ছে পিভিটি এর একটা ইকুয়েশন আছে। আমি বলছিলাম যে ভ্যান্ডারওয়ালস গ্যাস না, একেবারে রিয়েল গ্যাস যেগুলো আছে যেগুলো আমরা মডেল করতে পারি না, ওইখানে আমরা হচ্ছে এই লগুলো খাটাইতে পারি কিনা হ্যাঁ, সো দুইটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিই। একেবারে একেবারে রিয়েল গ্যাস যেগুলো আছে ওইগুলা চিন্তা কর, ওগুলার তুই হচ্ছে পিভিটি এর কোনো অ্যানালিটিক্যাল ইকুয়েশন লিখতে পারতেছিস না, কিন্তু রিলেশন কিন্তু ঠিকই আছে, তাই না? জি রিলেশন গ্রাফ প্লট জি করতে পারবি কিন্তু অ্যানালিটিক্যাল ইকুয়েশন লিখতে পারবি না। আর যতক্ষণ গ্রাফ প্লট করতে পারবি তার মানে ডেরিভেটিভ বের করতে পারবি। সো জি। ইউ ক্যান স্টিল ডু দ্য সেম থিং, রাইট? আচ্ছা So like the only thing you need here is যে তোর ডেরিভেটিভ লাগবে, you don't need an analytical expression. Analytical expression থাকলে সুবিধা হচ্ছে যে এই হাতে কলমে করা যায়। যদি অ্যানালিটিক্যাল এক্সপ্রেশন না থাকে তাহলে হচ্ছে ওই যে গ্রাফ প্লট করবি, গ্রাফ থেকে ডেরিভেটিভ বের করবি, তারপরে হচ্ছে এই রিলেশনশিপ গুলো ইউজ করতে পারবি। এটাই বুঝছি তাহলে। Alright. Anybody else have any other questions? No? All right. Uh, okay. আচ্ছা, কোশ্চেন কি এই জন্য আসতেছে না যে সবাই এগুলা বুঝো, নাকি এই জন্য আসতেছে না যে আমি বেশি ফাস্ট যাইতেছি আর কিছু বুঝতেছো না? There's like two different ways of not having questions. আর লাইক সবাই হচ্ছে ইয়া কি বলে মিটিং অন করে দিয়ে এই কি বলে আই ডোন্ট নো কয়টা বাজে এখন এখানে, 10:30। মানে কি সবাই খাওয়া দাওয়া করতেছে নাকি? এনিওয়ে, হ্যাঁ নাই। ওকে, আই ক্যান কিপ মুভিং অন দেন। সো এই ম্যাক্সওয়েল রিলেশন গুলার বের করার জন্য আমরা ইউজুয়ালি চারটা লাইক থার্মোডাইনামিক পোটেনশিয়াল ইউজ করে থাকি, ঠিক আছে? সো এই পোটেনশিয়াল গুলা কই থেকে আসছে, কেমনে আসছে, এগুলা নিয়ে বেশি প্যারা নেওয়ার দরকার নাই। আচ্ছা, ইজি ফার্স্ট অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন হার্ড কিছু আসে নাই, একটু ফাস্ট হচ্ছে ভাইয়া। See, here's the thing, like when you say it's easy, these topics are not easy. ঠিক আছে? Even though they are first order approximation, it's very hard to like conceptually understand what is going on. So I can understand people being like, হ্যাঁ আমি কিচ্ছু বুঝতেছি না কি হইতেছে। You may think যে হ্যাঁ ক্যালকুলাস পার্সপেক্টিভে কিছুই তো করেন নাই এখনো, জাস্ট হচ্ছে এই ডেরিভেটিভ নিতেছেন র্যান্ডম জিনিসপাতি। That like you have to understand যে like for people it can be really hard. Okay, and like so also Nadir, when you say একটু ফাস্ট হচ্ছে, you have to be more specific যে exactly কি ফাস্ট হচ্ছে। লাইক আমি কি জোরে দ্রুত কথা বলতেছি, লাইক আমি কিছু জিনিসপাতি গ্লস ওভার করে যাইতেছি that you would be find it helpful to like have better discussions, or like I don't know, say something about like exactly what I should focus more on, because like other than that like I feel like I'm going at a very like constant pace for all of them, right? So তোমার যদি মনে হয় যে exactly এই টপিকটা বেশি দ্রুত চলে গেল, you can try to say, okay, can you please explain this more?
Or like I will just try to like lower my pace through generally. But yeah, ideally I would like to end the class by 12. So like I have like more stuff to cover. That's why I was going pretty fast. Actually, I don't really have more stuff to cover. Like after this, I just go on to like a statistical mechanical kind of interpretation. আর হ্যাঁ, এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে প্লিজ আস্ক, কারো কোনো হচ্ছে কমেন্ট থাকলে অলসো ডু দ্যাট। বাট হ্যাঁ, the general idea is you have four thermodynamic potentials, right? You have internal energy, যেটা নিয়ে আমরা অলরেডি কথাবার্তা বলছি, and এটা থেকে you have this differential form of TdS minus PdV, and there's this thing called enthalpy, যেটা তোমরা ইউজুয়ালি কেমিস্ট্রিতে দেখে থাকো, ঠিক আছে? So enthalpy is defined as H equals U plus PV. এনথালপি জিনিসটা কাজে লাগে ইউজুয়ালি হচ্ছে লাইক কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেসে অনেক ভালো কাজে লাগে, কারণ কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেসে এনথালপির ওকে, there's a really nice way to see this, right? ইন্টারনাল এনার্জি এক্সপ্রেশনটা দেখো, TdS minus PdV, তোমার প্রসেস যদি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিউমে হয়, এই টার্মটা জিরো হয়ে যাবে, dV equals 0, and then you remain with a very simple nice expression of du equals TdS, right? এখানে লিখে দিই constant volume, nice expression. Okay, what do you mean by আসতেছে? I am so confused. এই পাত্তা কি আসতেছে? ভাই জানি না ভাই। হ্যাঁ, কে আসতেছে? Anyway, let's look at enthalpy, right? Enthalpy হচ্ছে এক্সপ্রেশনটা এরকম, and you can try to do okay, follow up করতে প্রবলেম হচ্ছে। Okay, that's fair. I can like try to like do it slower then. Okay, thank you. All right. So enthalpy আইডিয়াটা হচ্ছে, let's say you have H equals U plus PV. আমি জাস্ট হচ্ছে let's say this is like a definition, and then তুমি এটাকে হচ্ছে like differentially লিখতে পারো, যে like differentially লিখলে কি লিখবে, du plus PdV plus VdP, and হচ্ছে সরি, হ্যাঁ, তারপরে du সমান হচ্ছে TdS minus PdV, এই প্লাস PdV minus PdV ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, and you're left with this expression TdS plus VdP. And in enthalpy, তোমার যদি একটা constant pressure process হয়, তাহলে dP equals 0, this whole term goes to 0, and you end up with a nice expression, constant pressure. ঠিক আছে? So এই জন্য হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে সব জায়গায় দেখবা এনথালপি ইউজ করে, because like বেশি like almost all chemical reactions happen under like atmospheric pressure, এই জন্য হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেসারে হয়, এই জন্য হচ্ছে তোমার এনথালপি ইউজ করলে সুবিধা, ঠিক আছে? এনার্জি চেঞ্জ ইজিলি রিলেট করা যায়। There's this also another thing called Helmholtz free energy, and it's defined in the same way but with like U minus Ts. Yes, and then you can try to do the same differential calculation. You end up with this, and then you have this thing called Gibbs free energy, and এটা define করা হচ্ছে U plus PV minus Ts. তারপরে হচ্ছে এখান থেকে DG বের করতে বা এইরকম একটা এক্সপ্রেশন আসবে, মানে এই প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন থেকে তুমি হচ্ছে ইয়া বের করতে পারবা, কি বলে, এই এইরকম রিলেশনশিপ বের করতে পারবা, এইরকম রিলেশনশিপ বের করতে পারবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, what is meant by thermodynamic potential? So thermodynamic potential হচ্ছে এই like, so internal energy হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক একটা এনার্জি এর কি বলে মেজার, রাইট? যেটা হচ্ছে তোমার সিস্টেমের স্টেট অর লাইক অবস্থার উপর ডিপেন্ড করে। সো থার্মোডাইনামিক পোটেনশিয়াল হচ্ছে ইউজুয়ালি লাইক ফোর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লাইক এনার্জি এর মেজার আর লাইক কোয়ান্টিটি, যেটা হচ্ছে তোমার সিস্টেমের স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে। এরা প্রত্যেকে হচ্ছে একটা করে স্টেট ফাংশন, এন্ড এই প্রত্যেকটা লাইক সামহাও তোমার সিস্টেমের এনার্জি সম্পর্কে তোমাকে ধারণা দিবে, আর লাইক এনার্জি চেঞ্জ সম্পর্কে তোমাকে ধারণা দিবে। সো এই জন্য হচ্ছে এগুলাকে পোটেনশিয়াল বলে, আর লাইক যেহেতু থার্মোডাইনামিক সিস্টেম, থার্মোডাইনামিক পোটেনশিয়াল। সো লাইক বেসিক্যালি বেশি লাইক খুবই intro level, I guess you can think of thermodynamic potential as like four separate ways of like classifying the change in energy of a system. Right? Yeah. Any other questions? আচ্ছা ভাই,
এই হেমহোলস এনার্জি আর গিবস এনার্জিকে ফ্রি এনার্জি কেন বলে? এই কাহিনী আছে এর পিছে, আমি এক্স্যাক্টলি ভুলে গেছি, আমাদেরকে পড়াইছিল। কিন্তু ফ্রি এনার্জি আই থিংক মনে নাই, জানি না কেন বলে আসলে, কিন্তু বলে। আই ডোন্ট নো, র্যান্ডম না। Pretty sure there's reasoning behind this, but like I don't remember. ভাই আরেকটা কোয়েশ্চেন ভাই, ও এই যে ভাই এইসব জিনিসটা কি গিবস ফ্রি এনার্জিকে জি দিয়ে লেখা হয় ভালো কথা, কিন্তু এই যে ইন্টারনাল এনার্জিকে ইউ দিয়ে লেখে এটাও আমি বুঝছি কেন লিখে। এনথালপি আর হেমহোলস এনার্জিকে এইচ আর এফ দিয়ে কেন লেখে? আহ আর এইগুলা নিয়ে চিন্তা করলে তো হ্যাঁ, প্যারা নিস না, এগুলা হয়। ওই যে কি বলে, কি জানি, মানে সবই তো এখন কনভেনশন আই গেস। এনথালপিকে ই দিয়ে লিখবে, তাহলে এনার্জিকে কি দিয়ে লিখবে, তাই না? এন্ট্রপিকে এস দিয়ে কেন লেখে? এন্ট্রপিতে তো এস নাই কোনো জায়গায়, কি ভাই তাই না? এইগুলা, আরেকটা জিনিস, এইচ দিয়ে মাঝে ই দিয়ে মাঝে মধ্যে ইন্টারনাল এনার্জিকে লেখে, কারণ সেটা এনার্জি আহ, হিসাবে হ্যাঁ মানে কাউন্ট করে। হচ্ছে ওই যে যে বই পড়তেছিস তার উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছু, মানে সবই কনভেনশন। প্যারা নিস না, কোথায় কোন লেটার ইউজ করে এগুলা খুবই ট্রিভিয়াল জিনিসপাতি, প্যারা নিস না, এগুলা হয়। আর হ্যাঁ, প্রবলেম সলভের জন্য এনথালপি ইউজ করার কোনো কন্টেক্সটের এক্সাম্পল দিলে ভালো হয়। um so here's the thing, like physics এ প্রবলেম সলভ করতে গেলে there's like very small chance যে তোমার কখনো এনথালপি ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? এনথালপি is mainly just used in like chemistry problem, but I guess like any problem you need to use to solve enthalpy, তুমি হচ্ছে internal energy and like associated relationship দিয়ে solve করে ফেলতে পারবা। The reason for like introducing these things is যে তারা হচ্ছে different kind of process হচ্ছে simpler analysis like avail করে, that's why they are introduced, and also like they provide new insight into like relationship between variables, এই জন্য এগুলাকে introduce করা হয়েছে at like different points throughout history. But হ্যাঁ, like to solve a problem you don't really need to use enthalpy unless like তোমার প্রবলেমে যদি বলে হ্যাঁ এটা যে যদি হিন্ট দেওয়া থাকে যে enthalpy ইউজ করলে হচ্ছে ইসিআর সলভ করতে পারবা, maybe you can then use enthalpy, but হ্যাঁ like you don't really need to, it's fine. Yeah. আচ্ছা ভাই, এই এই চারটা রিলেশন থেকে কি আপনার চারটা ম্যাক্সওয়েলের রিলেশন পাওয়া যায় না? ওইটার জন্য মেইনলি এইগুলা ইউজফুল না? হ্যাঁ, এগুলা হচ্ছে না, দেখ ম্যাক্সওয়েলের রিলেশন পাওয়া যায় ভালো কথা, বাট এগুলা কিন্তু মানে চারটা জিনিস কিন্তু ম্যাক্সওয়েল ইন্ট্রোডিউস করে নাই। Like Helmholtz introduces free energy before then to like answer like some kind of like chemical problem. I'm pretty sure. And then like আচ্ছা so on and so on. Gibbs তার হচ্ছে potential energy introduce করছে to solve like some other kind of problem, right? তারা কেউই হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল রিলেশন বাইর করার জন্য এগুলা ইন্ট্রোডিউস করে নাই। ম্যাক্সওয়েল জাস্ট দেখছে যে এই পোটেনশিয়াল মানে এই পোটেনশিয়াল গুলাকে নিলে আমরা এই চার রকমের চারটা রিলেশন বাইর করতে পারি, দ্যাটস হোয়াই দে আর কল্ড ম্যাক্সওয়েলস রিলেশনস। আচ্ছা বাট হ্যাঁ, এগুলা আলাদা কনটেক্সট আছে, এন্ড দ্য কনটেক্সট ইজ বেসিক্যালি যে বিভিন্ন প্রসেসে এই পোটেনশিয়াল গুলা হচ্ছে মেক্স ইট ইজিয়ার টু ডু অ্যানালিসিস। ওকে, সো আমি এখানে আমাদেরকে লাইক 5 মিনিটের মতো একটা ব্রেক দিতেছি, and in the meantime I will like set up more like stuff. তোমরা you can like take a little break. I will be back in like 5-ish minutes. And কারো যদি কিছু বলার থাকে you can say that, but I'm gonna basically turn off screen share for a little bit and try to find some more stuff. Okay, stop share. Alright. আচ্ছা, ফাত্তা আছো না ক্লাসে? জি ভাই। দুপুরের ক্লাসে কি ড্রিভেন অসিলেশনের কিছু জিনিস দেখানো হয়েছে? ড্রিভেন টাইপের শুধু ভাই কি দুপুরের ড্যাম্পিং? ক্লাসে আসলে আমি ভাই দুপুরের ক্লাসে আমি আসলে ফুললি ছিলাম না।
শেষ পর্যন্ত কেউ ছিলা, মানে ক্লাসে ওভারঅল কি দেখানো হয়েছে বলতে পারবো? ইভেন জাস্ট দেখানো একদিন বলো। হয় না ভাই, মানে ড্যাম পর্যন্ত দেখানো হয়েছিল ভাই, মানে ড্যাম্পের কি কি, ড্যাম্পের তিনটা বা চারটা, এই ওভার ড্যাম্প, আন্ডার ড্যাম্প, ক্রিটিক্যালি ড্যাম্প, এগুলো সব দেখাইছে? কি ভাই, হ্যাঁ ভাই, মানে ওকে, টেম্পারেচার সম্পূর্ণ দেখানো হয়েছিল, তারপরে মানে ক্লাস ঠিক আছে, ওকে। শেষ হয়ে গেছিল।
অলরাইট, হ্যালো। আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এখন? ভাইয়া। অলরাইট, we can start back. এই ওয়াল্টার লিউনের পিকচার দেওয়ার কার ইয়াতে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি হট। ওকে, um I'm gonna share screen. থার্মোডাইনামিক্স এর পাশাপাশি স্ট্যাটিক্স। নোপ। সো এখন আমরা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স নিয়ে একটু আলোচনা করব, ঠিক আছে? এন্ড লাইক যেহেতু উই হ্যাভ টাইম, ভাই, ঠিক আছে, যেহেতু লাইক this camp is like more of a introductory thing, kind of. I wanted to like go further into details and like হচ্ছে take a probabilistic approach to introduce the idea of like entropy, ঠিক আছে? So, okay, এইখানে আমার তেমন কিছু লেখা দরকার নেই। Alright, let's start. হ্যাঁ, কলম আবার গেছে। Give me 1 second. Anyway, so before we do this, let's talk about an ensemble. ঠিক আছে? এই ওয়ার্ডটা তোমরা যখন এই লাইক থার্মোডাইনামিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স পড়তে যাবা, দেখবা যে এই ওয়ার্ডটা অনেক জায়গায় ইন্ট্রোডিউস করবে, ঠিক আছে? হোয়াট ডাজ আনসাম্বল মিন? আনসাম্বল বেসিক্যালি হচ্ছে একটা সেট অর লাইক একটা কালেকশন অফ লাইক সিম্বলস এন্ড লাইক প্রত্যেকটা সিম্বলের প্রবাবিলিটি। সো লাইক লেটস, as you can see in the like next line, you have like energy, like let's say E হচ্ছে একটা সেট এন্ড এই সেটে হচ্ছে SI একটা এলিমেন্ট, আর হচ্ছে এই SI এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে PI। ফর এক্সাম্পল, কয়েনের জন্য তোমার যদি আনসাম্বল লিখতে চাও তাহলে হবে হেডস উইথ প্রবাবিলিটি হাফ, টেলস উইথ প্রবাবিলিটি হাফ। তো এটা হচ্ছে তোমার একটা আনসাম্বল, ঠিক আছে? সো ইন লাইক এ থার্মোডাইনামিক সেন্স অফ ওয়ে, যখন তুমি হইতেছে একটা লাইক মনে করো বক্স অফ লাইক গ্যাস, লাইক আইডিয়াল গ্যাস চিন্তা করতেছে, ঠিক আছে? তো সেখানে প্রবাবিলিস্টিক অ্যাপ্রোচটা কি, যে তোমার প্রত্যেকটা মলিকিউলের একটা ডিফারেন্ট ভেলোসিটি থাকতে পারে, ঠিক আছে? এন্ড ওই ভেলোসিটি হচ্ছে একটা, আই ডোন্ট নো, সিম্বল, লাইক প্রত্যেকটা অ্যাটমের ভেলোসিটি এন্ড তার অ্যাসোসিয়েটেড প্রবাবিলিটি, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ ওয়ান কোয়ান্টিটি এন্ড তার অ্যাসোসিয়েটেড প্রবাবিলিটি, এন্ড সব যখন তুমি একসাথে কম্পাইল করবে সেটা হচ্ছে তোমার একটা আনসাম্বল, ঠিক আছে? সো দ্যাটস লাইক এ nice way to think about it. So whenever I say ensemble, I'm basically saying যে তোমার যত অ্যাভেলেবল কোয়ান্টিটি আছে এন্ড তার অ্যাসোসিয়েটেড প্রবাবিলিটি সবকিছু নিয়ে আমরা হচ্ছে একসাথে চিন্তা করতেছি, ঠিক আছে? এন্ড হচ্ছে যখনই আমরা এই এই স্ট্যাটিস্টিক বলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্যালি হচ্ছে, সরি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে হচ্ছে এই এনট্রপি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি, তখনই আমাদের লাইক কোশ্চেন আসে যে আহ, এই যেহেতু আমাদের সবকিছু হচ্ছে র্যান্ডমনেস নিয়ে, ঠিক আছে, ডিসঅর্ডার নিয়ে কাজ, র্যান্ডমনেস নিয়ে কাজ, কারণ আমরা অলরেডি বলছি যে এন্ট্রপি ইজ কাইন্ড অফ লাইক দ্য মেজার অফ হাউ র্যান্ডম সামথিং ইজ। সো হোয়াট ডু আই মিন বাই দ্যাট, ইটস যে হাউ র্যান্ডম একটা পার্টিকুলার অ্যানসাম্বল। সো ফর এক্সাম্পল, এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া হয়েছে যে লেটস সে তোমার PI হচ্ছে 1, সো একটা স্টেট আছে যার প্রবাবিলিটি 1। লেটস সে তোমার হেডস পড়ার প্রবাবিলিটি 1 সবসময়, টেলস এর প্রবাবিলিটি 0, ঠিক আছে? আর লাইক একটা ডাইস আছে তোমার কাছে, ডাইস রোল করলে 1 আসার প্রবাবিলিটি সবসময় 1, আর বাকি অন্য 5টা নাম্বার আসার প্রবাবিলিটি 0। এই ডাইসটা কি ভেরি র্যান্ডম? নট রিয়েলি, রাইট? তুমি মানে ইনফ্যাক্ট নট র্যান্ডম অ্যাট অল, সবসময় একই রেজাল্ট আসবে যাই করো না কেন, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক নট ভেরি র্যান্ডম আনসাম্বল। বাট দেন তোমার যদি একটা আনসাম্বল থাকে যে হেডের প্রবাবিলিটি হাফ, টেলের প্রবাবিলিটি হাফ, রাইট? এটা হচ্ছে লাইক কাইন্ড অফ ম্যাক্সিমালি র্যান্ডম, এর থেকে র্যান্ডম হইতে পারে না, ঠিক আছে? কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট ইজ দি জেনারেল আইডিয়া। সো লাইক একটা ডাইস যদি থাকে এন্ড প্রত্যেকটা নাম্বার আসার প্রবাবিলিটি সেম হয় 1/6, দ্যাট ইজ লাইক অ্যাজ র্যান্ডম অ্যাজ ইউ ক্যান গেট, এর থেকে বেশি র্যান্ডম হইতে পারবা না। দ্যাটস কাইন্ড অফ দি আইডিয়া। সো এই র্যান্ডমনেস আমরা মেজার করি কিভাবে? সো ইনফরমেশন থিওরিতেও এন্ট্রপি নামের একটা জিনিস আছে যেটাকে ইউজুয়ালি শ্যানন এন্ট্রপি বলা হয়। এন্ড লাইক শ্যানন নামের এক লোক এই জিনিস ইন্ট্রোডিউস করছে। আই এম নট এক্সাক্টলি শিওর ইফ দেয়ার এনিওয়ে। সো সেই শ্যানন এন্ট্রপির আইডিয়া হচ্ছে যে তোমার কোনো একটা স্পেসিফিক ভ্যালু অর লাইক সিম্বল অর অফ সিকোয়েন্স অফ সিম্বলস
কে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাও যে বিটস দিয়ে 0 1 দিয়ে, ঠিক আছে, তো তোমার অ্যাভারেজ কতগুলা বিট লাগবে ইউনিকলি সিকোয়েন্সটা স্পেসিফাই করতে, ঠিক আছে? So what do I mean by that? So for example, we have this fair coin, ঠিক আছে, you have, let's say তুমি একটা fair coin নিলা, তারপরে সেটাকে টস করতেছে, ঠিক আছে, you get heads, you get heads, you get tail, you get heads, you get tail, you get tail, and so on and so on, keeps going. তুমি হচ্ছে ডিফাইন করো যে হেডস হচ্ছে, সরি, হেডস ইজ 1, টেলস ইজ 0, ঠিক আছে? সো এটাকে যদি তুমি একটা এনকোডিং এ লিখতে চাও, ইট উড বি 1 1 0 1 0 0 and then so on and so on, রাইট? তোমার প্রত্যেকটা এই স্প্রিংটা স্পেসিফাই করার জন্য প্রত্যেকটা সিম্বলের জন্য একটা করে বিট লাগতেছে, ঠিক আছে, একটা নাম্বার লাগতেছে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস কাইন্ড অফ ওয়ান ওয়ে টু ডু দিস, রাইট? So let's say তোমার you had like four symbols, right? Let's say A, B, C, D. প্রত্যেকটার probability is like 1/4. তুমি কি সিম্বল ইউজ করতে পারো? 0 0, 0 1 1 1 0 1 1, right? You can use it like this. So then like average number of bit per symbol is like not 2, ঠিক আছে, দুইটা বিট প্রত্যেকটা সিম্বলের জন্য ইউজ করা লাগতেছে। That's kind of the idea, right? এটা হচ্ছে একটা কোড। এখন তোমার হচ্ছে আরেক রকম থাকতে পারে, লেটস সে তোমার তিনটা সিম্বল আছে এ বি সি, ঠিক আছে, আর তিনটার প্রবাবিলিটি সেম না, এ আসার প্রবাবিলিটি হাফ, বি আসার প্রবাবিলিটি 1/4, সি আসার প্রবাবিলিটি 1/4, ঠিক আছে? এটাকে যদি তুমি সিম্বলিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে চাও, কি করতে পারো? 0 0 0 1 1 0, ঠিক আছে, এন্ড ইউ স্টিল নিড 2 বিটস হিয়ার, ঠিক আছে? দ্য রিজনিং ইজ এই এনকোডিংটা ইজ নট ভেরি গুড, ঠিক আছে? কেন গুড না? কারণ দেখো হাফ অফ দ্য টাইমস, ঠিক আছে, এই দুইটা বাদে দিলাম, হাফ অফ দ্য টাইমস তোমার রেজাল্ট আসবে 0 0, এন্ড তুমি হাফ অফ দ্য টাইমস একটা এক্সট্রা বিট ইউজ করতেছো। ইউ কুড সে যে যদি হচ্ছে একটা জিরো থাকে তার মানে হচ্ছে এ, এন্ড হাফ অফ দ্য টাইমস তোমার হচ্ছে সিম্বল কমায় ফেললা। এন্ড দেন প্রবলেম হচ্ছে যে এখন যদি আমি 0 1 ইউজ করতে চাই, সমস্যা হচ্ছে যে এই জিরো কি আলাদা জিনিস, মানে কোড কি এখানে শেষ না এখানে শেষ, ঠিক আছে? সো এই জন্য আমাদের এনকোডিংটা একটু চেঞ্জ করতে হবে, রাইট? আমরা এনকোডিংটা চেঞ্জ করে কি বানাইতে পারি, যে 0 হচ্ছে এ, 1 0 হচ্ছে বি, আর 1 1 হচ্ছে সি। হোয়াট বেসিক্যালি দিস ডাজ ইজ যে এখন তোমার এনকোডিং, লেটস সে তোমার সিকোয়েন্সটা হচ্ছে এ সি বি, এ এ এ সি সি, এ এ বি, রাইট? এটাকে কেমনে এনকোড করবা? এ হবে 0, সি হবে I don't know 1 1, বি হবে 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0, রাইট? সো এখন যদি তুমি পড়তে আসো, প্রথমে 0 দেখবা, দ্যাটস এ, তারপরে এখান থেকে ক্যালকুলেট করবা 1 and then 1, তার মানে এটা সি, তারপরে 1 and then 0 বি, 0 0 0 এ, 1 1 দেখলা সি। সো ইউ সি হাউ এখন তুমি ইউনিকলি ডিটারমাইন করতে পারতেছো এই এনকোডিং থেকে যে তোমার সিকোয়েন্সটা কি ছিল, ঠিক আছে? ভাই এ জিরো কেন হবে একটু ভাই আবার বুঝাবেন, এনকোডিং ওকে, কেন জিরো হবে? সো এনকোডিং তুমি দুই ভাবে করতে পারতা, রাইট? ইউ কুড হ্যাভ ইউজ 0 0 ফর এ, 0 1 ফর বি, 1 0 ফর সি, রাইট? এইটা করলে তোমার প্রত্যেকটা সিম্বলের জন্য দুইটা করে বিট লাগতেছে, আর লাইক, হ্যাঁ, দুইটা নাম্বার লাগতেছে, রাইট, 0 0। বাট এখন যদি করো এ এর জন্য এখন একটা নাম্বার লাগতেছে, এন্ড এ হচ্ছে 50% অফ দ্য টাইম চলে আসে। সো লাইক ইউ হ্যাভ লাইক কাইন্ড অফ রিডিউসড হাউ মেনি সিম্বলস ইউ নিড, সরি, হাউ মেনি নাম বিটস ইউ নিড, রাইট? সো এটা হচ্ছে আমাদের চয়েস, এটা হইতে হবে না, আমরা হচ্ছে একটা চয়েস করতেছি যে এইভাবে করলে আমাদের হচ্ছে এই রিকোয়ার্ড যে বিটস সেটা কমে যায়, ঠিক আছে? কিভাবে কমে যায়? এখন যদি আমি অ্যাভারেজ নাম্বার অফ বিটস ক্যালকুলেট করতে চাই, ঠিক আছে, কিভাবে করব? হাফ দ্য টাইমস হচ্ছে আমাদের একটা বিট লাগে, এইটা, ঠিক আছে, 1/4 অফ দ্য টাইম হচ্ছে দুইটা বিট লাগে, 1/4 টাইমস 2 প্লাস 1/4 টাইমস 2, এটার জন্য 1/4 অফ দ্য টাইম দুইটা বিট লাগে। সো করতে গেলে কি হবে? 0.5 প্লাস 0.5 প্লাস 0.5 কস 1.5, ঠিক আছে? আগে আমাদের অন অ্যাভারেজ দুইটা বিট লাগতো পার সিম্বল, এখন আমাদের অন অ্যাভারেজ 1.5 বিটস লাগে পার সিম্বল। ডু ইউ সি হাউ লাইক changing the encoding changes how much information you need to specify a symbol, right? So আগের ইয়েতেও এই একই এনকোডিং ইউজ করা যাইতো না আগের কেসও?
ABCD এর জন্য, এটার জন্য। জি সো লেটস জি ট্রাই দ্যাট, রাইট? A B C D। সো A কে তুমি 0 1/4, রাইট? A কে 0 দিয়ে বললা, ঠিক আছে? সো B কে কি কি সিম্বল দিতে যাচ্ছ? 1 0। সো a good way to think about this encoding is like, so তুমি যখন বিট রিড করতে যাবা, you can have a 0 or a 1. সো যখনই 0 দেখবা এটা হচ্ছে A, ঠিক আছে? সো A আসার পরে যখন এখানে আসবা, you can have a 0 or a 1. যখন এই আরেকটা 0 দেখবা, let's call it B, ঠিক আছে? So this is a B। তারপরে এখানে 1। তারপর এখানে যখন আসবা, যখন আরেকটা 0 দেখবা, you call it C, or যদি 1 দেখো তাহলে D। So C would be 1 1 0 and D would be 1 1 1। ঠিক আছে? That's kind of how you make this like particular kind of like coding, যেটা আমি দেখাইছি একটু আগে। সে দিস ইজ দ্য আইডিয়া, যে তুমি 0 দেখো A, 1 দেখলে তারপরে আবার দুইটা অপশন, যদি আবার 0 দেখো B, তারপরে 1 দেখ, হ্যাঁ। yeah। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আমরা বিটের হচ্ছে অ্যানালজি ইউজ কেন করতেছিলাম সেটা একটু বুঝতে পারি নাই। ওকে, সো আমরা যেটা করতেছি যে লাইক আমাদের এন্ট্রপি হচ্ছে ডিটারমাইন্স হাউ মাচ র্যান্ডমনেস আওয়ার সিস্টেম হ্যাজ, রাইট? এন্ট্রপি আমরা বলছি যে কতটুকু ডিসঅর্ডার, লাইক সাম ওয়ে টু কোয়ান্টিফাই ডিসঅর্ডার, রাইট? সো জি ভাই। বিটের অ্যানালজি আমরা ইউজ করতেছি যে তোমার যদি একটা সিম্বল অফ সিকোয়েন্স অফ সিম্বলস থাকে, রাইট? এন্ড এই সিকোয়েন্সটা হচ্ছে লাইক র্যান্ডম আর লাইক ডিসঅর্ডার with like some probability distribution, right? This can be a probability distribution. So এই কতগুলা বিট লাগে এই সিকোয়েন্সটা হচ্ছে ইউনিকলি রিপ্রেজেন্ট করতে, দ্যাট কাইন্ড অফ স্পেসিফাই যে তোমার হচ্ছে সরি কতটা র্যান্ডম, ঠিক আছে? যদি হচ্ছে ম্যাক্সিমালি র্যান্ডম হয় তাহলে তো ইউ হ্যাভ টু ইউজ অ্যাট লিস্ট 2 বিটস। লাইক যদি 4টা, এই যে এই জন্য এখানে হচ্ছে তুমি অ্যাটলিস্ট 2টা বিট ইউজ করতে হবে, এর থেকে কম পারবা না। কেমনে? এই যে এই এনকোডিং ও যদি ট্রাই করো, লেটস ডু দ্য ম্যাথ, রাইট? সো বেসিক্যালি আই এম ট্রাইং টু পুট অ্যান অ্যানালজি অফ লাইক হাউ এইখানকার র্যান্ডমনেস ট্রান্সলেটস টু র্যান্ডমনেস অফ লাইক এ ফিজিক্যাল স্টেটমেন্ট, স্টেট, ফিজিক্যাল সিস্টেম, ঠিক আছে? সো আমাদের এই আর্টিফিশিয়াল কাইন্ড অফ প্রবলেম যে ইউ হ্যাভ এ সিকোয়েন্স অফ বিটস, এই সিকোয়েন্সটা কত র্যান্ডম সেটার মেজার হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটা এই সিকোয়েন্সটা স্পেসিফাই করতে অ্যাভারেজে কয়টা করে বিট লাগে পার সিম্বল, তাই না? দ্যাট কাইন্ড অফ স্পেসিফাইস যে এই কত র্যান্ডম, ঠিক আছে? সিমিলার কাইন্ড অফ হোয়াটস ইট কল আউটকাম is also valid for like a physical system. Okay, let's watch like this encoding যেটা একটু আগে জিজ্ঞেস করছিল যে এখানে এই এনকোডিং ইউজ করলে কি হবে। সো লাইক লেটস সে 1/4 অফ দ্য টাইম তোমার একটা বিট লাগতেছে, 1/4 অফ দ্য টাইম দুইটা লাগতেছে, 1/4 অফ দ্য টাইম তিনটা লাগতেছে, 1/4 অফ দ্য টাইম তিনটা লাগতেছে, ঠিক আছে? অ্যাড দেম অল আপ, গেট 1/4 plus 1/2 plus 3/4 plus 3/4, it's like what, 4 plus 1 plus 2 plus 3 plus 3, it's like 9/4, which is greater than 2. ঠিক আছে? 2 is like the absolute minimum you can do for this encoding. 2 এর নিচে যাইতে পারবা না। এই এনকোডিং এর জন্য এই যে প্রিভিয়াস এটার জন্য তুমি অ্যাকচুয়ালি 1.5 এর নিচেও যাইতে পারবা, আই থিংক, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। সো হিয়ার্স দ্য থিং, ডিপেন্ডিং অন এনকোডিং ইউ লাইক তোমার কতগুলা বিট লাগতেছে অন অ্যাভারেজ চেঞ্জেস, রাইট? উই জাস্ট স এনকোডিং যদি আমরা হচ্ছে এইভাবে করতাম, সরি এইভাবে করতাম তাহলে আমাদের 2টা বিট লাগতেছে। এনকোডিং যদি আমরা এইভাবে করি তাহলে আমাদের লাইক 2 এর থেকে একটু বেশি লাগতেছে, ঠিক আছে? সো there has to be an optimal encoding, right? There's some way to encode, like we don't actually need to know that, but there is some way to encode this sequence that results in the least possible number of bits, ঠিক আছে? and ওই এনকোডিং এর ওই লিস্ট পসিবল নাম্বার অফ বিটসটা কি হবে? এই লিস্ট পসিবল নাম্বার অফ বিটস কে হচ্ছে আমরা এই সিগমা সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করি, এন্ড সিগমা সিম্বলটা হচ্ছে এইরকম একটা রিলেশনশিপ, পিজে লগ 2 বেস পিজে, ঠিক আছে? এখন এই রিলেশনশিপ কই থেকে আসলো, এইটার ডিরাইভেশনটা অনেক লাইক ইনভলভড, তো আমি ডিরাইভেশনটা এখন করতে যাইতেছি না। বাট ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, দিস থিং ইজ কল্ড শ্যানন এন্ট্রপি। এই সিম্বলটার নাম শ্যানন এন্ট্রপি, ঠিক আছে?
তোমার যদি অনেক ইন্টারেস্ট থাকে তুমি চাইলে হচ্ছে এটা খুঁজে দেখতে পারো যে এটা কিভাবে আসছে, বাট the derivation will be very mathematical, so I'm going to warn you about that already. But yeah, যদি তুমি মনে করো যে you can like cope with the math, give it a try. It's like very interesting how they derive this. But that's basically idea. This is basically least number of bits on average required bits per symbol on average required to specify sequence. ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে তোমার লাইক এই like I don't know, like measure of like how random your system is, I guess. ঠিক আছে, so like th- so for example some examples would be like তোমার যদি like এই সিস্টেমের জন্য, ঠিক আছে, you have pj equals 1 4 for all of them, right? And so you do the math, you put it in, do the math, you get sigma equals 2. ঠিক আছে, so 2 is the least number of bits you can use. 2 এর কম ইউজ করতে পারবা না। So saying that আমাদের Shannon entropy is 2 is like somehow specifying যে হ্যাঁ this is the amount of randomness we have. Okay. হ্যাঁ, so for example এই সিস্টেমের জন্য যদি তুমি করো, you can do the math, it comes out to be actually exactly 3/2. So আমরা এখানে যে এনকোডিংটা করছি, এই এনকোডিং এর থেকে বেটার এনকোডিং পসিবল না এটার জন্য। যে যত বেটার এনকোডিং ই করতে যাও না কেন, ইউল অলওয়েজ সি যে অন এভারেজ প্রত্যেকটা সিম্বলের জন্য আমাদের 1.5 বিটস ইউজ করতে হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ লাইক এ বাউন্ড। ঠিক আছে, সিগমা ইজ এটা হচ্ছে একটা বাউন্ড যে এর থেকে বেটার করতে পারবা না। ঠিক আছে, যদি এই প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন থাকে, এন্ড এটা হচ্ছে তো ইট গিভস ইউ লাইক সাম কাইন্ড অফ লাইক minimum uncertainty and maximum uncertainty. For example, what is the minimum value of sigma you can have for a system? Let's say it always happens when pj is equals to like 1, and then pj equals 0 for, sorry, pi equals 0 for I not equal j. ঠিক আছে, সো একটা স্পেসিফিক কনফিগারেশনের প্রবাবিলিটি 1 আর বাকি সবার হচ্ছে 0। ঠিক আছে, এই ক্যালকুলেশন যদি করো ইউর গোনা সি দ্যাট দ্য রেজাল্ট কামস আউট টু বি 0। এটা হচ্ছে ইউ নিড দ্য লিস্ট, এটা হচ্ছে লিস্ট র্যান্ডম সিস্টেম, এন্ড বাই লিস্ট র্যান্ডম আই মিন লাইক একেবারে সার্টেন একটা সিস্টেম, যাই করো না কেন রেজাল্ট সবসময় একই জিনিস আসবে। সো এইখানে ইট গিভস ইউ লাইক এ মিনিমাম অফ ইউর আনসার্টেনটি, রাইট? And then if you are looking for like a maximum uncertainty or like maximum entropy, right? So এটা কখন আসবে, যখন you have pj equals a constant, সব pj হচ্ছে যত স্টেট আছে সবার প্রবাবিলিটি সেম। ঠিক আছে, সো ইনফ্যাক্ট লেটস সে তোমার n টা স্টেট আছে, তাহলে হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেটের প্রবাবিলিটি 1/n, and you do the math, you get something like log 2 base n। ঠিক আছে, সো দিস ইজ কাইন্ড অফ লাইক এর থেকে কম যদি তোমার প্রত্যেকটা স্টেট ইকুয়ালি প্রবাবল হয়, লাইক এর থেকে কম বিটস ইউজ করতে পারবা না, এন্ড দ্যাট কাইন্ড অফ ইজ লাইক ইউর লিমিট অফ লাইক এই সিস্টেমটা হচ্ছে ম্যাক্সিমালি র্যান্ডম। ঠিক আছে, অলরাইট, এন্ড ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? এন বিট সিস্টেমের জন্য মানে এনটা ইয়ে থাকলে এটা সরি, ক্যান ইউ সে দ্য কোশ্চেন अगेन? যে কোনো এন এনটা প্রবাবিলিটির জন্য এটা না হোয়াট ডু ইউ মিন বাই, আচ্ছা উনি সে এটা কোনটা? এন এন যে ওইটা প্রবাবিলিটি এ না যে কয়টা ইয়ে আছে আচ্ছা, ইফ আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ কারেক্টলি, ইউ বেসিক্যালি সেইং যে এন কি এইখানে, এন হচ্ছে লাইক আমার কতগুলা পসিবল লাইক সিম্বল আছে আই গেস। ঠিক আছে, সো লাইক এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ যতগুলা সিম্বল আছে, টোটাল নাম্বার অফ সিম্বল হচ্ছে আমাদের এখানে এন। এন্ড যে লেটস সে যদি এনটা সিম্বল আছে, প্রত্যেকটা সিম্বল যদি ইকুয়ালি প্রবাবল হয়, তাহলে হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ ইচ সিম্বল ইজ 1/n,
and then তারপরে you can do the math. Okay. That's basic the idea. So like, what is a thermodynamic entropy সাথে এই রিলেশনশিপটা কি, ঠিক আছে? So thermodynamics we can say যে there's this thing called a macro state. I'm gonna change colors now. So macro state is যে তোমার একটা সিস্টেম আছে, ঠিক আছে? This is your system has some volume, pressure, temperature, U, S, so on and so on. So এই যে ম্যাক্রো ভেরিয়েবল যেগুলা তুমি হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডে দেখতে পাও, ঠিক আছে, যেগুলা তুমি অ্যাকচুয়ালি মেজার করতে পারো, ভলিউম মেজার করতে পারো, প্রেসার মেজার করতে পারো, টেম্পারেচার মেজার করতে পারো, ইউএনএস নট সো মাচ, ঠিক আছে? সো দিস ভেরিয়েবল যেগুলা হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক, লাইক সিস্টেমে অ্যাজ এ হোল একটা প্রপার্টি, ঠিক আছে, নট ইন্ডিভিজুয়াল মলিকিউলার প্রপার্টি, এই এই সবগুলার উপর বেস করে সিস্টেমটা যে স্টেটে আছে সেটাকে হচ্ছে একটা ম্যাক্রো স্টেট বলে। সো লেটস সে আমি তোমাকে বলে দিলাম তোমার এই সিস্টেমের ভলিউম এত, প্রেসার এত, এন্ড হচ্ছে টেম্পারেচার এত। সো আমি হচ্ছে বেসিক্যালি স্পেসিফাই করে দিছি যে সিস্টেমটা এই স্পেসিফিক ম্যাক্রো স্টেটে আছে, ঠিক আছে? এন্ড প্রত্যেকটা ম্যাক্রো স্টেটের সাথে করেসপন্ডিং অনেকগুলা মাইক্রো স্টেট থাকে, ঠিক আছে? A lot of different ways the system can have the same volume, ঠিক আছে? Let's say like you have two atoms, একটা অ্যাটম এখানে, একটা অ্যাটম এখানে, atom 1 atom 2, ঠিক আছে, they occupy some volume. There's like another configuration, atom 2 এখানে, atom 1 এখানে. Hello. Wait, was I muted this whole time? না ভাই আপনার কথা শোনা যাবে। Oh, okay. I don't know. Suddenly it said your mic is muted. Okay, never mind. So the idea is যে microstate is basically volume wise চিন্তা করো, it still occupies the same volume even when you like shift which way like the atoms are, right? So এটা হচ্ছে kind of like the idea of microstate and macrostate. Macrostate is like overall বাইরে থেকে দেখে তোমার সিস্টেমটা কি রকম মনে হচ্ছে, that's your macrostate. আর মাইক্রোস্টেট হচ্ছে ওই ম্যাক্রোস্টেটের জন্য করেসপন্ডিং ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা কি রকম, ঠিক আছে? So let's just call this like microstate 1 and this is like microstate 2. And the thing is এই দুইটা macrostate both correspond to the same macrostate 1. Okay, here's the thing, যখন you have multiple macrostate, প্রত্যেকটা macrostate-এর সাথে corresponding multiple microstate থাকতে পারে, ঠিক আছে? So রিলেশনশিপটা কি রকম, you have like আমাদের ইনফরমেশন থিওরিতে আনসাম্বলটা কি ছিল, like let's say ensemble, right? Information theory, ভাইয়া and then yes, একটা সিস্টেমে ইনফাইনাইট মাইক্রোস্টেট কে জাস্ট একটা ম্যাক্রোস্টেট কে মানে ইন্ডিকেট করে করেসপন্ড করে। so microstate কখনো ইনফাইনাইট হয় না, I guess, unless your system is infinitely large. Microstate is always like some finite number, but হ্যাঁ সবগুলা, not all microstates correspond to one macrostate, but একটা macrostate-এর corresponding অনেকগুলা macrostate আছে, ঠিক আছে? একটা সিস্টেম has like billions and billions of microstate, তার মধ্যে একটা স্পেসিফিক সেট অফ মাইক্রোস্টেট আছে, let's say 1 million microstates that correspond to a specific macrostate, ঠিক আছে? It's kind of like that. মাইক্রোস্টেট প্রচুর, তার মধ্যে অনেকগুলা একটা সেম ম্যাক্রোস্টেটে পয়েন্ট করে। Does that make sense? Okay. So আমাদের ইনফরমেশন থিওরি, মাইক্রোস্টেট কি ওই সেম ভলিউম প্রেসার টেম্পারেচার থাকবে, মানে ওই ভলিউম প্রেসার টেম্পারেচারে আমার যে যে মাইক্রোস্টেট আছে ওই সব কয়টা মিলায় আমার ওই মাইক্রোস্টেট ওই ভলিউম প্রেসার আর টেম্পারেচার। is a like I'm gonna, it's basic, the idea this is correct যে সবগুলা মাইক্রোস্টেটের ভলিউম প্রেসার টেম্পারেচার as in the macrostate is same, but
I disagree with the statement that এগুলাকে মিলায়, ঠিক আছে? You are not adding the microstate. প্রত্যেকটা microstate individual thing, and প্রত্যেকটা microstate correspond to the same microstate. That's why I'm using the correspond to, ঠিক আছে? They are not like adding up to build up the microstate. বুঝতে পেরেছি। মানে এক একটা আর কি ম্যাক্রোস্টেট কে বোঝাচ্ছে। Yes. Okay. So information theory তে আমাদের এই ensemble কিরকম ছিল? We had some symbols, ঠিক আছে? List of symbols, প্রত্যেকটা সিম্বলের সাথে corresponding একটা probability, ঠিক আছে? থার্মোডাইনামিক্স এ আমাদের ensemble-টা usually কিরকম হয়? We have some vectors, ঠিক আছে? এই প্রত্যেকটা ভেক্টর হচ্ছে আমাদের সিস্টেমের মলিকিউল গুলা কোথায় আছে সেগুলা ডিফাইন করে, এন্ড এই প্রত্যেকটা ভেক্টরের একটা প্রবাবিলিটি কাইন্ড অফ, ঠিক আছে? এন্ড এই আর ভেক্টর আমি এভাবে লিখছি, ইটস নট জাস্ট পজিশন, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ পজিশন এক্স জে, ওয়াই জে, জি জে, ইউ হ্যাভ ভেলোসিটি এক্স জে, ভেলোসিটি ওয়াই জে, ভেলোসিটি জেড জে, ইউ হ্যাভ 6 ভেরিয়েবলস, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা অ্যাটমের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড 6টা ভেরিয়েবল আছে, এন্ড এই 6টা ভেরিয়েবলের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আবার একটা প্রবাবিলিটি আছে, ঠিক আছে? সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে আমরা এতক্ষণ হচ্ছে 4টা সিম্বল এন্ড তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড 4টা প্রবাবিলিটি নিয়ে কথা বলতেছিলাম, আর এখানে একটা অ্যাটমের সাথে অ্যাসোসিয়েটেডই 6টা নাম্বার আছে, এন্ড প্রত্যেকটা নাম্বার হচ্ছে ইনফিনিটলি ভ্যারি করতে পারে, ঠিক আছে? লাইক নট ইনফিনিটলি ভ্যারি করতে পারে, বাট লাইক ড্রাস্টিক্যালি ভ্যারি করতে পারে। সো র্যান্ডমনেস স্টংস, ঠিক আছে? র্যান্ডমনেস প্রচুর। ওকে, ক্লাসিক্যালি এটা হচ্ছে লাইক কাইন্ড অফ ক্লাসিক্যালি দেয়ার ইজ লাইক আ কোয়ান্টাম ভার্সন অফ দিস, বাট ওগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারবো না, করবো না এখন, ঠিক আছে? সো ইনফরমেশন থিওরিতে আমরা কি দেখছিলাম? উই স যে উই হ্যাভ দিস এন্ট্রপি দ্যাট ইজ লাইক সাম ওভার পি জে লগ 2 পি জে, এন্ড এটা হচ্ছে লাইক কাইন্ড অফ এ বাউন্ড, যে এর থেকে কম বিটস ইউজ করা যাবে না, ঠিক আছে? ইট লাইক সামহাউ সিগনিফাইজ যে আমাদের সিস্টেমটা কতটুকু র্যান্ডম, ঠিক আছে? এ মেজার অফ হাউ random our system is, right? So correspondingly এখানে আমরা একটা কোয়ান্টিটি ইন্ট্রোডিউস করব, যেটাকে আমরা ইউজুয়ালি লিখি মাইনাস কে বি পি জে লগ, sorry, I messed up the symbols, some pj log pj. Okay, so here's the thing, log 2 has been replaced by natural log, and we have an extra factor of kb, and এই জিনিস is called entropy. Same idea, like the essentials are the same. You have pj, you take their logarithm, you multiply it by pj and take their sum, ঠিক আছে? Essentials are same. This is also a measure of how random our system is, and they both come from like similar origins, ঠিক আছে? This comes from a consideration of like কতগুলা বিট লাগবে আমার সিস্টেম কি বলে এনশিওর করতে, আর এন্ট্রপি কামস ফ্রম ওই যে তোমাদেরকে স্যার যেভাবে দেখাইছে যে, or like I don't know, ফাহিম দেখাইছে নট স্যার, যে এই you have this quantity that always stays like kind of constant, right? And then you end up being like, okay, এই কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ হয় প্রত্যেকটা প্রসেসে, so this must be the like, let's call it entropy. So that's where like two different schools of thought end up giving you like a similar kind of thing, যে this is like a measure of how random our system is, ঠিক আছে? And also the factor of kb is like এটা হচ্ছে ইউনিটের জন্য helpful because entropy has units of joule per Kelvin, kb has units of joule per Kelvin, this is unitless, this is unitless, right? Right, any other questions? Okay, so I feel like I've gone through a lot of stuff right now, right? So if you ভাই have any questions so far, please ask. ভাই হ্যাঁ, বল। ভাই শ্যাননের এনট্রপি যেটা ডিফাইন করছো ওইটা তো মানে থার্মোডাইনামিক এনট্রপি অনেক কাছাকাছি, তো ওইখানে তো আপনার হচ্ছে এস এর কোনো ইউনিট নাই নাকি? এস এর কোনো কি নাই? ইউনিট শ্যানন এনট্রপি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, Shannon entropy সিগমার কোনো ইউনিট নাই। আচ্ছা, তাইলে কি আমরা বলতে পারি যে যেহেতু শ্যানন এনট্রপি আর এটা অনেক সিমিলার,
হ্যাঁ, তাহলে আপনার হচ্ছে জুল আর কেলভিন আসলে কাইন্ড অফ সেম জিনিস জুল আর কেলভিন কি? হয়। তাহলে আপনি হচ্ছে আমরা কি এখান থেকে বলতে পারি যে যেহেতু এই দুটা প্রচন্ড সিমিলার এবং হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি তো সেম জিনিসই, তো এই জুল আর কেলভিন আসলে সেম ইউনিটের আপনার হচ্ছে just একটা আর একটা আপনার হচ্ছে কি বলা যায় ডিফারেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন, এটা কি লাইক বলতে পারি? এনার্জি আর কেলভিন। আচ্ছা, ইটস ওকে। তুই যদি রিলেশনশিপ ওয়াইজ চিন্তা করিস, দেয়ার ইজ অ্যান এক্সাক্ট রিলেশনশিপ বিটুইন লাইক এন্ট্রপি and like energy and like temperature, right? The like 1/T equals partial S partial U, right? So you have relationship between like you already have like some kind of relationship between energy, entropy or temperature. But like Joule or Kelvin একটা representative, I don't think it makes a lot of sense in the sense that like you can have energy even when you don't have the concept of temperature. So like I think ভাই energy precedes এক্সাম্পল দিবেন temperature. এরকম? uh যেমন free এক্সাম্পল দিবেন free ভাই যে space এ এনার্জি moving আছে কিন্তু টেম্পারেচার নাই? free space এ moving like particle, you don't have the concept of temperature because like you don't have a like statistically like ensemble একটা পার্টিকেল মুভ করতেছে, টেম্পারেচারের কোনো কনসেপ্টই নাই ওর। ভাই ওর তো এনার্জিরও কনসেপ্ট নেই আসলে। কেন নাই? এনার্জি হচ্ছে হাফ এম কারণ সি স্কোয়ার, আর লাইক কিন্তু ইফ ইউ ভাই ওয়ান্ট জি তো আপনার গামা হচ্ছে এম সি স্কোয়ার। অবজারভারের উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ শিওর, বাট জি তো লাইক ভাই we অবজারভারের can উপর assign নির্ভর an করে। energy, right? We can assign an energy. Can you assign a temperature? Like মনে কর একটা অবজারভার একটা সিঙ্গুলার পার্টিকেল মুভ করতে দেখতেছে, he can assign an energy to it, gamma mc square, right? Can you assign a temperature? আহ, Right? See, energy is like somehow more fundamental than temperature. Temperature only makes sense when you have a collection of bodies. আচ্ছা, Like temperature is a আমার তারপর statistical মনে হচ্ছে idea. ভাই যে সিঙ্গেল অ্যাটম হইলে আপনার হচ্ছে একটা টেম্পারেচার থাকার কথা, তাই না? হ্যাঁ, like define করবে কিভাবে? ডিফাইন তো করতে পারছি না, এটাই সমস্যা। ঠিক আছে, that's like yeah, ওই সিঙ্গুলার পার্টিকুলার জন্য টেম্পারেচার ডেফিনিশন নাই, because the singular particular জন্য এন্ট্রপির ডেফিনিশনটা weird. Like what is PJ? Like our entire like assumption of PJ is like we have a whole system of কি বলে পার্টিকেলস এন্ড প্রত্যেকটা পার্টিকেলের পজিশন, ভেলোসিটি সবকিছু কনসিডারেশনে নিয়ে অনেকগুলো কনফিগারেশন আছে, প্রত্যেকটা কনফিগারেশনের আলাদা আলাদা প্রবাবিলিটি আছে, প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি নিয়ে আমরা সাম করব, সাম করে হচ্ছে আমরা এই এন্ট্রপি নামক জিনিসটা পাবো, এন্ড এন্ট্রপি পাওয়ার পরে সেগুলোর ডেরিভেটিভ নিয়ে আমরা হচ্ছে টেম্পারেচার নামের একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারবো, তাই না? ইফ ইউ থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস। জি বাট লাইক সিঙ্গুলার জি। পার্টিকেলের জন্য you like how do you like even start with defining entropy? You don't have like a system of variables, like things that are randomly distributed. Like জিনিসপত্র তো randomly distributed না তখন আর। আচ্ছা ভাই, আমার আরেকটা কথা আছে এখানে তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। আহ, আমি তো একটা অবজারভার আপনার হচ্ছে অ্যাসাইন করছি, তাই না? ওকে শিওর। তো ওই অবজারভারের ভেলোসিটি তো জিরো, তাই না? ওকে, কার রেসপেক্টে ম্যাটার করে, বাট শিওর। তো ওই অবজারভারের তো একটা এনার্জি আমি অলরেডি পেয়ে গেছি। তো এগেন এই দুইটা ওই পার্টিকেল নিয়ে তো আপনার হচ্ছে এগেন ওই অবজারভারের এনার্জি বের করতে গেলে আরেকটা অবজারভার লাগবে, ইউ সি দা লাইক চেইন, লাইক ওই অবজারভের এনার্জি কার সাপেক্ষে, লাইক কে মেজার ভাই করতেছে, কে তার নিজের বলতেছে সাপেক্ষে। আছে মানে। ভাই তার নিজের সাপেক্ষেই করবো আমি, ওকে মানে ওই পার্টিকেলের রেসপেক্টে করবো, ওই যে অবজারভার। ওকে, তারপরে তো ওই পার্টিকেলের নিজের সাপেক্ষে তো আপনার হচ্ছে এনার্জি জিরো। তো ওইখানে তো আমি আপনার দুইটা অবজার্ভ পেয়ে গেছি। তাহলে ভাই আমার তখন পার্টিকেল তো দুইটা। একটা অবজারভার আর একটা তাইলে মুভিং আমি এই পার্টিকেল। দুইটা পার্টিকেলের মধ্যে তো আসলে এনট্রপি ডিফাইন করতে পারি, না, হিয়ার্স দ্য থিং, এন্ট্রপির কাইন্ড অফ। বেসিসটা কি? ঠিক আছে, তোর একটা হচ্ছে র্যান্ডম লাইক প্রবাবিলিস্টিক ইন্টারপ্রিটেশন আছে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি, লাইক প্রবাবিলিটি পার্টটা কোথায়? তুই বললি যে হ্যাঁ ওর এনার্জি এত, ওর এনার্জি এত, লাইক এর এনার্জি 100 জুল, এর এনার্জি 250 জুল, ঠিক আছে,
Where's the probability? প্রবাবিলিটি আসলে ডিফাইন্ড না, So like if you don't কারণ have probability, এনার্জি তো ইনস্ট্যান্স হওয়া সম্ভব না নাকি? এনার্জি কি করা সম্ভব না? মানে ভাই, মানে এনার্জিতে এক্সচেঞ্জ করা সম্ভব না আসলে। হ্যাঁ, ওকে, লাইক লেটস অ্যাসিউম যে তারা আইসোলেটেড, এনার্জি এক্সচেঞ্জ করতে পারতেছিস না। ওকে, শিওর। Where's the probability? মানে নাই, প্রবাবিলিটি তো নাই। right? সেটাই। So like you can't define temperature because you can't like kind of define entropy because like the probabilistic system না এটা। Any other questions? And like feel more related to what we did and not more related to like whether Joule and Kelvin are the same thing. এই এনসাম্বলটা কি ensemble? আমি বুঝি নাই কি বলছে, কি বলছে একটু বলো তো আবার। এনসেম্বলটা কি মাইক্রোস্টেটের এনসেম্বল নাকি না, আনসাম্বল ম্যাক্রোস্টেট? হচ্ছে ম্যাক্রোস্টেটের আনসাম্বল। লাইক এই যে এই প্রবাবিলিস্টিক যে ইন্টারপ্রিটেশন, এই যে কতগুলা পসিবল কনফিগারেশন আছে, এই প্রত্যেকটা কনফিগারেশন এক একটা করে মাইক্রোস্টেট, ঠিক আছে? এই সবগুলা মাইক্রোস্টেট মিলাই হচ্ছে আমাদের অনেক বড় একটা মাইক্রোস্টেট। লাইক সবগুলা মাইক্রোস্টেট করেসপন্ড টু ওয়ান সিঙ্গুলার মাইক্রোস্টেট, এন্ড প্রত্যেকটা মাইক্রোস্টেটের জন্য উই হ্যাভ লাইক ইন লাইক আ লট অফ লাইক 10 to the power like 30-40 different microstates. না, ওই এনসেম্বলের ভিতরে কি তাহলে আমার ম্যাক্রোস্টেট আর ওইটার প্রবাবিলিটি? When I say ensemble, the ensemble is the idea of a macrostate, ঠিক আছে? The macrostate is an ensemble of macrostates. Try to think of it like this. মানে এনসেম্বলটাই ম্যাক্রোস্টেট আর ভিতরে মাইক্রোস্টেট। Yeah, kind of. Yeah, you can think of it like that, sure. সব সব ইয়ের প্রবাবিলিটি সেম না মাইক্রোস্টেটে? তাহলে ইয়ে ধরা যায়। We are going to come to this a little bit later. Okay? জি। Okay, fine. Any other questions? No? All right. We can move on to the next part, which is a very good segue for our next part actually, যে সবগুলার probability কি। So আমরা যখন এই ইনফরমেশন থিওরি নিয়ে কথা বলতেছিলাম, I kind of gave you the probability, right? এই সিম্বলের probability এত, এই সিম্বলের probability এত, but here's the problem. এইখানে কি probability ইউজ করব? We have like 10 to the power 30-ish or order like different configuration আছে, রাইট? প্রত্যেকটা কনফিগারেশনে আবার ডিফারেন্ট প্রবাবিলিটি আছে। এত প্রবাবিলিটি নাম্বার তো আমি দিতে পারবো না, রাইট? এন্ড লাইক রিয়েলিস্টিক্যালি পসিবলও না। লাইক ইভেন উইথ দ্য বেস্ট অফ সুপার কম্পিউটার্স ইটস গোনা টেক লাইক years and years to like actually find like all the probabilities of your system. So এখানে idea is like we don't know how to measure, like we can't measure PJ, ঠিক আছে? We have no way to measure PJ right now, right? So আমরা যেটা assume করি যে for this is an assumption for an isolated system. What do I mean by an isolated system? It means energy of the system is constant, ঠিক আছে? System energy constant in thermodynamic equilibrium. So why do we need thermodynamic equilibrium? So like we can define all the thermodynamic variables properly, and PJ is the one that maximizes our uncertainty. That's it. এটা হচ্ছে, I guess you can call it an assumption, you can call it a postulate, you can call it like a, I don't know, like experimentally verified fact or something like that. But এটা হচ্ছে আমাদের আইডিয়া যে আমাদের যদি একটা আইসোলেটেড সিস্টেম থাকে, সিস্টেমটা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, এটার এনার্জি কনস্ট্যান্ট, তাহলে হচ্ছে আমাদের
যে আনসাম্বল অফ পিজে, এই আনসাম্বলটা হবে সেই আনসাম্বল যেটা আমাদের আমাদের সিস্টেমের আমাদের আনসার্টেনটিটাকে ম্যাক্সিমাইজ করে। উই হ্যাভ দ্য ম্যাক্সিমাম আনসার্টেনটি, সো উই ডোন্ট হ্যাভ লাইক pj equals 1 and i equals 0 for i not equals j, এইরকম আনসাম্বল না, ঠিক আছে? দ্যাট লাইক মিনিমাইজেস আওয়ার আনসার্টেনটি অর লাইক নাথিং ইন বিটুইন, ইট হ্যাজ টু ম্যাক্সিমাইজ। এন্ড আমরা হচ্ছে একটু আগে দেখে আসছিলাম যে ম্যাক্সিমাইজ করার উপায় কি, সবার আনসাম্বল প্রবাবিলিটি সমান and equal to like let's say 1 over this value, 1 over gamma, ঠিক আছে? সবার প্রবাবিলিটি সমান, প্রত্যেকটা কনফিগারেশনের প্রবাবিলিটি সমান, and কনফিগারেশনের প্রবাবিলিটি হচ্ছে 1 over gamma, where gamma is total number of configurations, and this is equivalent to total number of microstates. Okay, so based on this assumption, আমরা বলতেছি যে we have to maximize our uncertainty. Our probability distribution আছে এমন যাতে আমাদের uncertainty-টা হচ্ছে maximize হয় প্রত্যেকটা configuration-এ, right? So based on this, right, we have S equals minus KB Pj ln Pj, right? We have minus KB 1 over gamma ln 1 over gamma, right? And there's like I equals 0 to gamma. Gamma টা টার্ম আছে, ঠিক আছে? কারণ gamma আলাদা আলাদা কনফিগারেশন আছে। Now see, this is constant. This is like constant. So we have a constant term and we have gamma of these terms. So we have minus KB, we have this constant term, and এইরকম টার্ম হচ্ছে গামাটা আছে because of this, ঠিক আছে? We have gamma আলাদা আলাদা কনফিগারেশন, প্রত্যেকটা কনফিগারেশনের জন্য একটা টার্ম, so we have total of gamma terms, so you get minus KB natural log 1 over gamma, and you can do like মাইনাসটাকে ভিতরে নিয়ে যায় লিখতে পারো KB natural log gamma. That's your very famous relationship of your entropy, ঠিক আছে? That's where all of like this is the thing that was written on like Maxwell's epitaph, like KB ln W maybe, like omega, something like that, different symbol but same idea, right? ভাইয়া প্রবাবিলিটি ইকুয়াল টু 1 বাই গামা, এটা ভাই মানে একটু এক্সপ্লেন করবেন? Okay, okay, so think of it like this, we have a system, right? সিস্টেমের হচ্ছে গামাটা টোটাল কনফিগারেশন আছে, ডিফারেন্ট কনফিগারেশন, ঠিক আছে? সো একটা ছোট এক্সাম্পল আমি দিতে পারি, লেটস সে টু মলিকিউলস, একটা মলিকিউল এখানে একটা মলিকিউল এখানে, আর লাইক লেটস একটা মলিকিউল এখানে একটা মলিকিউল এখানে, ঠিক আছে? মলিকিউল 1 মলিকিউল 2, সেই সিস্টেমের দুইটা কনফিগারেশন আছে, একটা হচ্ছে 1 অন দ্য লেফট 2 অন দ্য রাইট, আর একটা হচ্ছে 2 অন দ্য লেফট 1 অন দ্য রাইট, রাইট? তো এটা হচ্ছে তোমার আইডিয়া। এন্ড তুমি যদি বলো যে আমাদের প্রবাবিলিটি এমন হবে যাতে হচ্ছে আমাদের আনসার্টিনিটি ম্যাক্সিমাইজ হয়, রাইট? আমরা হচ্ছে আগে দেখে আসছি যে ম্যাক্সিমাইজ মানে আনসার্টিনিটি ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য হচ্ছে আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে বলি যে প্রত্যেকটা আনসার্টিনিটি একটা আরেকটার সমান, ঠিক আছে? সো এটার আনসার্টিনিটি এটার আনসার্টিনিটি সমান, এটার যদি প্রবাবিলিটি হাফ হয়, এটা সরি নট আনসার্টিনিটি প্রবাবিলিটি, এটার প্রবাবিলিটি হাফ হলে ওইটার প্রবাবিলিটিও হাফ, রাইট? সো এইভাবে চিন্তা করলে লেটস সে আমাদের হচ্ছে 1 2 3 ডট 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 1 2 3 ডট 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 গামাটা ডিফারেন্ট কনফিগারেশন আছে, ঠিক আছে? তাহলে প্রত্যেকটার প্রবাবিলিটি কি 1 ওভার গামা 1 ওভার গামা 1 ওভার গামা, বিকজ লাইক প্রবাবিলিটি হ্যাজ টু সাম টু 1, রাইট? Does that make sense? জি ভাই বুঝছি। Right. So এই জন্য হচ্ছে we have Pj equals 1 over gamma. And with that assumption or like postulate or like I don't know in experimental fact, we find যে আমাদের entropy is Kb natural log gamma. And that's এখানে কি basically ভাই the আমরা idea. মানে একটা অ্যাজাম্পশন নিয়েছি যে সিস্টেমের মধ্যে ম্যাক্সিমাম এন্ট্রপি মানে ম্যাক্সিমাম র্যান্ডমনেস? Yes, আমরা এই assumptionটাই নিয়েছি। This is the assumption যে আমাদের যদি একটা isolated system থাকে and সিস্টেমটা thermodynamic equilibrium, this is very important, যে সিস্টেমটা ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছায় গেছে, ঠিক আছে?
very important. ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সিস্টেম ক্যান ডু লাইক absolutely chaotic things, ঠিক আছে? But once it has reached thermodynamic equilibrium, we are saying that it has maximized its uncertainty. ঠিক আছে? Oh wait, আমার audio maybe like was very low because like our headphone fell off. I didn't even realize. ঠিক আছে? So that is the idea. যে we have our assumption is যে in thermodynamic equilibrium আমাদের configuration এমন হবে যাতে আমাদের uncertainty maximize হয় and আমাদের entropy maximize হয়. Right? So not maximize. Maximize? I think maximize. I'm not exactly sure. It may be minimized. I'm not 100% sure about that. But like হ্যাঁ, আমাদের uncertainty maximize হবে আমাদের thermodynamic equilibrium. That is the key point. And that results in our this like beautiful equation of like S equals kb natural log of omega or like gamma, where gamma is the total number of microstates. All right. Any questions about this? Hmm. Okay, no questions? Okay. So this was kind of like the main idea that I wanted to like get to in this lecture, I guess. But this was the goal for today, right? To reach this like beautiful equation of like S equals kb natural log gamma and the associated relationships that I think like come from like here previous parts, which is like এইগুলা থেকে. These give like relationship between like S, like this gives you a relationship between T, U, and S. This gives you a relationship between U, V, S, and P. This gives you S, V, P, and T. So like all of these give you relationship that involve S. And now you know how to like calculate S, right? So once you know how to calculate S, now you can do a lot of different things. And that's where we're gonna start from like the next lecture. But basically this was all the content I had. I assume like there would be more questions and like would need more time. So I had like an extra 30 minutes, but like it's probably fine. If you guys don't have any questions and you feel comfortable, uh, I think we can end the class. If you think you want me to explain something more that we've gone through this lecture, please ask. প্রথমে কি করিয়েছিল প্রথমে ছিল না ক্লাসে? না ভাই ফার্স্ট পার্টটা কি দিয়েছে Okay, এনার্জি so কি কি I would করিয়েছে suggest ask your campmates. That's a very good way of getting to know people. But I can try to go over do a quick review. We did a quick review of thermodynamics in general, right? We did the zeroth law, we did thermodynamic expansion, thermodynamics like thermal conduction and stuff like that. We went through the first law of ফার্স্ট পেজটা thermodynamics. একটু দেখাবেন? Sorry, what? ফার্স্ট পেজটা একটু দেখাবেন? Yeah, here you go. এগুলো হচ্ছে like this page is not very useful, I guess, because like it's basically like HR কে আছে. I just wanted to make sure that you knew the things you need to know for thermodynamics. These are the things you need to know, like even for a problem solving perspective, right? পরে যেগুলো পড়াইছি like statistical mechanics and stuff like that, এগুলা তোমার usually problem solve করতে গেলে লাগবে না because like IFO standard I guess normally thermodynamics নিয়ে question আসে না normally. That's yeah, unfortunate. Thermodynamics is a very cool topic. Oh, okay, wait, there's questions here. এনসাম্বলের জন্য কোন রিসোর্স ইউজ করব? স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এর কিছু বেসিক রিসোর্স দিলে ভালো হতো. Okay, so I'm pretty sure they already gave you all the books that you need, but like the one book that I really like I read personally is Blundell and Blundell. আছে দেয়ার ওই বইটাতে হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি থার্মোডাইনামিক্স অনেক ভালোভাবে এক্সপ্লেন করা, পরের জিনিসগুলা
I don't think like I never ended up reading them, but their ideas are not bad. So you can read that. Ensemble এর জন্য কোন রিসোর্স ইউজ করব? So don't get like too sucked into the idea যে তোমার সব ensemble পারতে হবে. See like ensemble is basically like a set. ঠিক আছে? এটা বেশি চিন্তা করার দরকার নাই এটা নিয়ে। ensemble হচ্ছে just thinking a way of thinking about যে হ্যাঁ আমরা এই কনফিগারেশন গুলা নিয়ে কাজ করতেছি। ঠিক আছে? In the next class we're going to like introduce canonical ensemble. That may sound scary but it basically says যে আমরা হচ্ছে এমন একটা সেট নিয়ে কাজ করতেছি যে সেটে হচ্ছে এনার্জি এক্সচেঞ্জ করতে পারে না, ঠিক আছে? And then so on and so on, we have different configurations. Then we will try to find like entropy and stuff like that, and like তোমাদের next class is like কালকে সকালে, so it's like not that much later. So yeah, statistical mechanics are কিছু basic resource here. That's basically it. Like read London and London, they have like some introductory statistical mechanics as well. You don't need to go too deep into statistical mechanics, like just knowing যে হচ্ছে এই কিভাবে probability distribution থেকে জিনিসপত্র ক্যালকুলেট করতে হয় এইটুকু করতে পারলেই হচ্ছে you are like way far ahead than you need to be. Yes, that's fine. Could you provide some tips, resources for improving thermal skills? The only tip I can give you is just like do a lot of problems, like right. And like unfortunately there aren't that many thermodynamics problems. Uh, Thermodynamics problems, I guess what else you can do is like I don't know, like Kevin Shower thermodynamics note আছে, maybe আছে, if I remember correctly. So ওইগুলা করতে পারো, just like look for thermodynamics problem in different like FO problems or like USFO problems or like you guys have so much resource at hand. Just like random problem নিয়ে করা শুরু করো. You have like you're not in any rush to like যে খুবই efficiently পড়তে হবে. You have the option to like fuck around and find out. Right. Statistical mechanics use করা ছাড়াও কি সলভ করতে খুব প্রবলেম হবে অলিম্পিয়াড লেভেলে? No, Olympiad level you don't really need statistical mechanics that much. What statistical mechanics does, it helps you understand the context of the problems. Right? So like তুমি যদি জানো ক্যানোনিক্যাল ensemble জিনিসপত্র কিভাবে হচ্ছে, কই থেকে আসতেছে, that gives you more perspective যে হ্যাঁ এই সিস্টেমের বিহেভিয়ারটা এরকম হবে. That's the whole like idea behind this. লাইক তুমি যদি লাইক I4 সিলেবাসও দেখো, রাইট? I4 সিলেবাসে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এর আন্ডারে কি আছে জানো? I4 সিলেবাসে আছে হচ্ছে প্ল্যাঙ্কস ডিস্ট্রিবিউশন ল, কোয়ালিটেটিভলি ভিনস ল কিভাবে আসে এন্ড ওগুলো দিয়ে কি করে, এন্ড থার্মোডাইনামিক লাইক থার্মাল রেডিয়েশন, ঠিক আছে? যার একটা হচ্ছে আমরা এখনো ধরি নাই, ঠিক আছে? দ্য মেইন আইডিয়া বিহাইন্ড দিস ইজ যে ওগুলা সব হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ আইডিয়া, ঠিক আছে? ওগুলার ওগুলার পিছনে যে ম্যাথ খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই অ্যামেজিং, এন্ড ওই ম্যাথ গুলা বিল্ড আপ করে বেসড অন লাইক অল অফ দিস, like all of based on canonical ensemble, based on entropy and stuff like that, right? But here like without, so the goal I'm like shooting for is যে আমি হচ্ছে তোমাদেরকে ম্যাথের বেসিক আইডিয়া গুলো ইন্ট্রোডিউস করবো এই ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে, এন্ড হচ্ছে ফাইনাল ক্লাসে হচ্ছে like somehow কি বলে এই we will tie it back to like solve, sorry, not solve, like introduce the context that you need for actually like IFO problems and stuff like that. Right, I'm gonna stay here for like another 3-4 minutes if you guys have any questions, and like next 3-4 minutes কোনো question না থাকলে I'll just end the meeting and you guys are free to leave. আরে ফাত্তা আসিস এখনো? জি ভাই আছি। এবছর আইফো কয় তারিখে? Like July still? জি ভাই জুলাই টিম সিলেক্ট করবে জুলাই কবে জানিস 21 কিছু? থেকে 29 ভাই, 21 থেকে 29 ইরানে হবে। আরে খেলা, নাইস।
ওইখানে DW তে বার দেওয়া হয় কেন? এই এটা কি কোনো স্পেশাল ইয়ে? আচ্ছা, এগুলো আমরা লাইক ফার্স্ট হাফে আই গেস কভার করছিলাম। দ্য আইডিয়া ইজ যে যেহেতু ডিডাব্লিউ লাইক প্রসেসের উপর ডিপেন্ড করে, এইটা সিগনিফাই করার জন্য আমরা ডিডাব্লিউ এর উপর একটা বার দেই, সো টু সিগনিফাই যে এটা হচ্ছে আমরা কিভাবে ওয়ার্ক করতেছি তার উপর ডিপেন্ড করে, নট জাস্ট যে ওয়ার্ক করার পরে কি হয়েছে আর আগে কি ছিল। তো এগুলাকে হচ্ছে আমরা বলি লাইক নট স্টেট ফাংশন, লাইক পাথ ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন আই গেস। তো এই জন্য হচ্ছে আমরা একটা বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি যে হ্যাঁ এটা এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল না। এই এনসেম্বলের ভিতরে কি সব ওই সিস্টেমের সব মলিকিউলেরই সব মলিকিউলের পজিশন আর ভেলোসিটি যেটা ওই এটা যেটা ওই ভলিউম প্রেসার আর টেম্পারেচার তৈরি করে এগুলো সব কয়টা স্টেট নিয়ে করে? তো হ্যাঁ, বেসিক্যালি আনসাম্বলের আইডিয়াটা আরেকবার বলতে গেলে বেসিক্যালি হচ্ছে ইউ হ্যাভ এ সেট অফ লাইক লেটস সে তোমার হচ্ছে এনটা মলিকিউল আছে সিস্টেমে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে প্রথম মলিকিউলের জন্য পজিশন ভেলোসিটি মলিকিউল 1, সেকেন্ড মলিকিউল পজিশন ভেলোসিটি, থার্ড মলিকিউল পজিশন ভেলোসিটি, ঠিক আছে? এনটা মলিকিউলের পজিশন ভেলোসিটি এরকম হচ্ছে ফার্স্ট কনফিগারেশন, সেকেন্ড কনফিগারেশন, থার্ড কনফিগারেশন and so on গামাটা কনফিগারেশন, ঠিক আছে? এই সব কিছু মিলায় হচ্ছে তোমার আনসাম্বল। এন্ড প্রত্যেকটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড একটা প্রবাবিলিটি আছে, যে এই কনফিগারেশন প্রবাবিলিটি লাইক P1, এই কনফিগারেশন প্রবাবিলিটি P2, এই কনফিগারেশনে P3, এই কনফিগারেশনে P গামা। All right, so it's been like 5 minutes. If nobody else has any questions, right, I'm gonna end the meeting. Good night. সব পার্টিকেলের probability of E সেম হলে by E ও সেম হয়। Probability of E. What do you mean by probability of E? E তে কি এনার্জি? বলতো E তে কি এনার্জি? এটা খালি ক্লারিফাই করে। ওকে, সো probability of E is like, so আমরা যখন বলতেছি যে সিস্টেম ইজ at constant energy, it doesn't necessarily mean যে সবগুলা পার্টিকেলের এনার্জি সেম, রাইট? Like you can have like let's say যে সিস্টেমের এনার্জি কনস্ট্যান্ট, টোটাল এনার্জি E constant, and E হচ্ছে like sum of ছোট ছোট এনার্জিস, ঠিক আছে? There's like a lot of different ways you can have this energy be distributed, মানে ঠিক আছে? প্রত্যেক মাইক্রোস্টেটের প্রত্যেক মাইক্রোস্টেটে সব ইয়ে যোগ করলে আর কি সেম এনার্জি আসে ওই কনফিগারেশন গুলা? প্রত্যেক মাইক্রোস্টেটের টোটাল এনার্জি সেম। ওয়েট, প্রত্যেক মাইক্রোস্টেটের টোটাল এনার্জি সেম হবে? হ্যাঁ, এইটার এনার্জি, এই মাইক্রোস্টেটের এনার্জি, এই মাইক্রোস্টেটের এনার্জি, এইগুলা সেম। When I write EJ, I mean like sum over like molecules, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা মলিকিউলের এনার্জি আলাদা, বাট প্রত্যেকটা মাইক্রোস্টেটের টোটাল এনার্জি সেম when I say যে কনস্ট্যান্ট এনার্জিতে আছে, ঠিক আছে?
কারণ প্রত্যেকটা যেহেতু আমরা বলছি যে আমাদের আনসাম্বলের প্রপার্টি হচ্ছে এনার্জি, তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মাইক্রোস্টেট correspond to the same macroscopic variable. So প্রত্যেকটা আনসাম্বলের জন্য ই ভি পি টি সব সব same, ঠিক আছে, ই ভি পি সেম, ই ভি পি এগুলা সব মাইক্রোস্কোপিক কনফিগারেশন, they correspond to the same macroscopic idea. এই যে এনার্জি কনজার্ভ হবে, এটার জন্য কি কোনো কনস্ট্যান্ট এসে পড়ান? এনার্জি কনজারভেশনের জন্য কি লাগবে? কোনো কনস্ট্যান্ট, কোথায় কোনো কনস্ট্যান্ট আসবে? কনস্ট্যান্ট থাকবে না? কোথায়? মানে কোনো কনস্ট্যান্ট থাক, হ্যাঁ হ্যাঁ, কনস্ট্যান্টটা সব কোথায় থাকবে? কনস্ট্যান্ট মানে কনস্ট্যান্ট। এই পজিশন ভেলোসিটি তো আর এখন আমি যে কোনো এভাবে সিলেক্ট করতে পারবো, যেটার জন্য পিভিটি হবে। Yes. So what you're saying is যে like কোনো রিলেশনশিপ আছে কিনা এই পজিশন ভেলোসিটির ভিতরে? So here's the thing, like জি, basically এভাবে চিন্তা করো, জি, you have your system, ঠিক আছে, সিস্টেমের যে কোনো পার্টিকেল ক্যান হ্যাভ লাইক যে কোনো পজিশন যে কোনো ভেলোসিটি থাকতে পারে, ঠিক আছে। সো এইভাবে চিন্তা করলে ইউ হ্যাভ লাইক লেটস সে আরো অনেক বেশি কনফিগারেশন আছে, তার মধ্যে স্পেসিফিক কতগুলা হচ্ছে সেম এনার্জিতে থাকে, লাইক সেম ম্যাক্রোস্কোপিক কনফিগারেশন থাকে, এইগুলাকে হচ্ছে আমরা একটা এনসাম্বল বলতেছি, যে দ্যাট করেসপন্ড টু দ্য সেম এনার্জি, এই দুইটা এনার্জি, মানে ঠিক আছে। এনার্জির বাইরেও কি তাহলে আরো ইয়ে আছে আর কি, আরো মানে আরো মাইক্রোস্কোপিক পসিবল কনফিগারেশন আছে, ইয়েস, আরো মাইক্রোস্টেট আছে, এন্ড ওই মাইক্রোস্টেট গুলো হচ্ছে অন্য এনার্জিতে। মানে তো আমরা ওই যখন ম্যাক্রোস্টেটেরই কিন্তু অন্য এনার্জি। অন্য ম্যাক্রোস্টেটের অন্য মাইক্রোস্টেট, যখন তুমি এনার্জি চেঞ্জ করে ফেলতেছো ইউ আর চেঞ্জিং দ্য মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল, ঠিক আছে। জি, মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল চেঞ্জ হলে মাইক্রোস্কোপিক জিনিসপত্র সব চেঞ্জ হয়ে যাবে, বাট হোয়াট আই এম সেইং ইজ এই এনার্জি আর কি আনসাম্বলটা হচ্ছে সেম মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবলের জন্য। ম্যাক্রোস্টেট হচ্ছে না, এনার্জি হচ্ছে ম্যাক্রোস্টেটের ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে। ইয়েস, এনার্জি একটা এনার্জি নিজে একটা ম্যাক্রো ভেরিয়েবল। জি। অলরাইট, there are no other questions. I'm gonna end the meeting. You guys have a good night. I will see you guys tomorrow morning. Right? And how do I turn off recording? Right. Stop recording.